ஏரியாவில் 17 குடும்பங்கள் இருக்கிறது. ஆனால் 3 பேர் ஜெபத்தில் கலந்திருக்கிறார்கள். We understand that in Egmore area there are 17 families, but the number of people who attend the prayers is just 3. ఎగ్మోర్ ఏరియాలో మనం చూసినప్పుడు 17 కుటుంబములు కనిపించినవి. అయితే 3 మాత్రమే దానిలో పాలు పొందుచున్నారు. சோலை தட்டான்குளம் பகுதியிலே மொத்தம் 19 பேர் அவங்களுக்கு குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் 7 பேர் தான் வந்து சேர்கிறார்கள். In Cholai there are about 19 families, but only 7 people attend the area prayer. చోలై ఏరియాలో తట్టాంకులం అనే స్థలమునందు 19 కుటుంబములు ఉన్నప్పటికీ 7 మాత్రమే పాలు పొందుచున్నారు. அதே போல சோலைமேடு செகண்ட் அந்த டிவிஷன் ஆட்களும் கூட அந்த குரூப்பார்களும் கூட வருகை அவ்வளவு திருப்திகரமாக இல்லை. Even Cholaimedu too, the attendance is not very satisfactory. చోలైమేడు 2 నందు కూడా అంత తృప్తిగా లేదు. ஏறக்குறைய ஒரு 30 பேர் தான் இந்த நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தினதான இந்த ரெக்கார்டு இந்த நோட்டை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறார்கள். There are only about 30 areas which are keeping to the records that we had recommended. మేము చెప్పినటువంటి ఒక విషయములు 30 మంది మాత్రమే దీన్ని పాల్గొనుచున్నారు. அந்த பிரேயர் குரூப் மாத்திரம் தான் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. மற்ற யாரும் எங்களால் அங்கீகரிக்கப்படாத குழுக்கள் என்று நாங்கள் நிதானிக்கிறோம். We would like to say that only those who have been submitting these reports are the area prayer which are being acknowledged by us. The rest will not be. ఈ యొక్క చెప్పినటువంటి ఎవరైతే అప్పగించి ఉన్నారో వారు మాత్రమే అంగీకరించబడినారు. మిగతా వారు అంగీకరించబడలేదు. கர்த்தருக்கு சித்தமானால் வருகிற திங்கட்கிழமை மாலை இந்த குழுக்களுக்கு வருகை பதிவேடு கை கொள்கிற அவர்களுக்கு மாத்திரம் லீடர்ஸ் பிரேயர் இங்கே உண்டு. God willing, next Monday there will be a area prayer for all the area leaders, only for those who are keeping to these record keeping and submitting their reports. దేవుని యొక్క చిత్తమైతే వచ్చే సోమవారం దినమున ఈ యొక్క ఏరియా ప్రార్థనలు జరిపించినటువంటి వారికి ఈ యొక్క ఎవరైతే దీన్ని అనుసరించున్నారో అటువంటి వారికి యొక్క ప్రార్థన జరపబడును. அதை தயவு செய்து நீங்கள் நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் அந்த குழுவில் இருக்கிறீர்களா என்பதை நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். Please confirm to yourself whether you are one of these members. మీరు ఆ యొక్క గుంపులో ఉన్నారా లేదా అని మీరు నిశ్చయపరచుకొనుడి. அன்றைக்கு திங்கட்கிழமை மாலை 6:30 6 மணிக்கு 6:30 இங்கே ஆரம்பமாகும். Next Monday 6:30 we will have this prayer in the evening. వచ్చే సోమవారం 6:30 గంటలకు ఇక్కడ ప్రార్థన ప్రారంభించబడును. ஹாஸ்பிடல் ஊழியம் செய்கிறவர்கள், வில்லேஜ் மினிஸ்ட்ரி, டாக்ஸ் மினிஸ்ட்ரி போன்றவர்களும் கூட இந்த ஜெபத்தில் நீங்கள் கலந்து கொள்ளலாம். Even those who are engaged in the hospital ministry, the tract ministry, village ministries are also welcome to join this prayer. ఆసుపత్రి సేవ చేయవారును, గ్రామ సేవ చేయవారును, కరపత్రముల సేవ చేయవారును వారు కూడా ఈ ప్రార్థనలో పాల్గొనవలెను. ஆராதனைக்கு முடிந்த அளவுக்கு விசுவாசிகள் நீங்கள் வெள்ளை ஆடை தரித்து வருவதை தான் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். To the extent possible we desire that those who are attending the Sunday worship come in dressed in white. ఆరాధనకు ఆదివారం ఆరాధనకు వచ్చినప్పుడు విశ్వాసులు వీలైనంత వరకు తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని రావలెను. ஆராதனை என்று சொல்லுவது விசுவாசிகள் உங்களுடைய இஷ்டத்துக்கு வஸ்திரங்களை உடுத்தி வருகிறதல்ல. ஆராதனை when you say worship, it doesn't mean that you dress the way you like. ఆరాధన అని చెప్పినప్పుడు విశ్వాసుల యొక్క ఇష్టమైన దుస్తులు వేసుకొని వచ్చుట కాదు. நீங்கள் கர்த்தரை கனப்படுத்தினால் கர்த்தர் உங்களை ஏற்ற வழியிலே கனப்படுத்துவார். If you honor God at the appropriate time, he will honor you. మీరు దేవుని గణపర్చినట్లయితే తగిన సమయమందు దేవుడు మిమ్మల్ని గణపర్చుదురు. விசுவாசிகள் முடிந்த அளவுக்கு ஆராதனைக்குரிய வஸ்திரங்களை தரித்து வாருங்கள். அப்பொழுது கர்த்தர் உங்களை கனப்படுத்துவார். The extent possible, all the believers are requested to come in apparels appropriate to the worship, and the Lord will honor you. విశ్వాసులు సాధ్యమైనంత వరకు మీరు ఆరాధన యొక్క వస్త్రములు ధరించుకొని రండి. வாலிப பிள்ளைகள் சேர்ல உட்கார்ந்ததற்காக சில முதியோர்கள் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். Some elders have reported to me that young people are being seated in the chair. యవనస్తులు కుర్చీలలో కూర్చున్నట్లుగా కొంతమంది పెద్దవారు తెలియపరుచున్నారు. சேர்ல உட்கார்ந்திருக்கிறவர்கள் தயவு செய்து கவனிங்கள். உங்களுடைய அருகில் யாராவது யங்ஸ் உட்கார்ந்திருந்தால் தயவு செய்து எழுப்பி விடுங்கள். பாருங்கள், பக்கத்தில் யாராவது இருந்தால் எழுப்பி விடுங்க. அவங்க போய் பாயில் உட்கார்ந்து ஆராதிக்கட்டும். வாலிபர்களுக்கு அல்ல அங்கே போட்டிருக்கிறது பாருங்க. வாலிபர்களுக்கு இடம் கொடு, முதியோர் உட்காரட்டும். இன்னும் கூட உங்களுக்கு சேர் தரேன். கீழே உட்கார கஷ்டப்படுகிற முதியோர்கள் இன்னும் கூட நாங்கள் உங்களுக்கு இடங்களை தருகிறோம். வாலிபர்கள் நீங்கள் அங்கே உட்காரக்கூடாது. ஆராதனைக்கு முன்னால் வந்து உட்கார்ந்து தெய்வத்தை நீங்கள் ஆராதிக்க வேண்டும். We are ready to give more chairs for the elders if there are shortage of chairs, but we request that all the young people not to be seated on the chair, but you have to come
be seated on the floor and worship God. పెద్దవారికి కావాలంటే ఇంకనూ అధికంగా కుర్చీలను మేము ఇవ్వగలము. పెద్దవారు మాత్రమే కుర్చీలలో కూర్చుండవలెను. యవనస్తులు ముందుగా కూర్చుండి దేవుని ఆరాధించవలెను. இந்த காலையில் நம்முடைய தியானமாக ஆதியாகமம் 14ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம் முதல் 20ஆம் வசனம் மட்டும் படிப்போம். This morning for our meditation, we'll turn to Genesis chapter 14, verse 17 to 20. ఈ యొక్క ఉదయకాలమున మన యొక్క ధ్యానార్థమై ఆదికాండము 14వ అధ్యాయము 17 முதல் 20 17వ వాక్యము నుండి 20వ వాక్యము వరకు. அவன் கெதர்லா கோமேரியும் அவனோடிருந்த ராஜாக்களையும் முறியடித்து திரும்பி வருகிற போது சோதோமின் ராஜா புறப்பட்டு ராஜாவின் பள்ளத்தாக்கு என்னும் சாவே பள்ளத்தாக்கு மட்டும் அவனுக்கு எதிர்கொண்டு போனான். அன்றியும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனாயிருந்த சாலேமின் ராஜாவாகிய மெல்கிசதேக்கு அப்பமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வந்து அவனை ஆசீர்வதித்து வானத்தையும் பூமியையும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஆபிரகாம் கொண்டாவதாக, உன் சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்த உன்னதமான தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னான். இவனுக்கு ஆபிரகாம் எல்லாவற்றிலும் தசமபாகம் கொடுத்தான். And the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Kedorlaomer and the kings that were with him at the valley of Shaveh, which is the king's dale. And Melchizedek, king of Salem, brought him bread and wine, and he was the priest of the Most High God. And he blessed him and said, Blessed be Abram of the Most High God, possessor of heaven and earth, and blessed be the Most High God, which had delivered thine enemies into thine hand. And he gave him tithes of all. అతడు కదర్లోయోమేరును అతనితో కూడిన రాజులను ఓడించి తిరిగి వచ్చినప్పుడు సొదొమ రాజు అతన్ని ఎదుర్కొనుటకు రాజ్యలోయను షావేలోయ మట్టుకు బయలుదేరి వచ్చెను. మరియు షాలేము రాజైన మెల్కిసెదెకు రొట్టెను ద్రాక్షారసమును తీసుకుని వచ్చెను. అతడు సర్వోన్నతుడకు దేవునికి యాజకుడు. అప్పుడు అతడు అబ్రాహామును ఆశీర్వదించి ఆకాశమునకు భూమికిని సృష్టికర్తయును సర్వోన్నతుడినైన దేవుని వల్ల అబ్రహాము ఆశీర్వదింపబడనుగా కానియో నీ శత్రువులను నీ చేతికి అప్పగించిన సర్వోన్నతుడకు దేవుడు స్తుతింపబడునుగా కానీ చెప్పెను. అప్పుడు అతడు అన్నిటిలో ఇతనికి 10వ వంతు ఇచ్చెను. അവൻ കെദോർലായോമേരിനെയും കൂടെയുള്ള രാജാക്കന്മാരെയും തോൽപ്പിച്ചു മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ സോദം രാജാവ് രാജതാഴ്വര എന്ന ഷാവേ താഴ്വര വരെ അവനെ എതിരേറ്റ് ചെന്നു. ശാലേം രാജാവായ മെൽക്കിസെദേക്ക് അപ്പവും വീഞ്ഞും കൊണ്ടുവന്നു. അവൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനായിരുന്നു. അവൻ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായി അത്യുന്നതനായ ദൈവത്താൽ അബ്രഹാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച അത്യുന്നതനായ ദൈവം സ്തുതിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവന് അബ്രഹാം എന്ന സകലത്തിലും ദശാംശം കൊടുത്തു. இந்த தூதின் தலைப்பு ஆபிரகாமை சந்தித்த 2 ராஜாக்கள். The title of this message today is The Two Kings Who Met Abraham. నేడు మన యొక్క వర్తమానము అబ్రహామును సంధించినటువంటి 2 రాజులు. இந்த அதிகாரம் ஒரு பழங்கால யுத்தத்தோடு ஆரம்பமாகிறது. This chapter starts with a battle. ఈ యొక్క అధ్యాయం అనేది ఒక యుద్ధంతో ప్రారంభించబడుచున్నది. 4 ராஜாக்கள் 5 ராஜாக்களோடு யுத்தம் பண்ணுகிறார்கள். 4 kings are fighting with 5 kings. 4 రాజులు 5 రాజులతో యుద్ధం చేయుచున్నారు. இந்த ராஜாக்களின் யுத்தத்திலே ஒரு கூட்டத்தார் ஜெயம் எடுக்கிறார்கள், ஒரு கூட்டத்தார் தோல்வி அடைகிறார்கள். In this fight there is one group who are victorious, the other one are defeated. ఈ యొక్క రాజుల యొక్క యుద్ధమునందు ఒక గుంపువారు జయమును పొందిరి, మరొక గుంపువారు అపజయమును పొందిరి. இந்த 5 ராஜாக்கள் சேர்ந்த அந்த குழு அந்த யுத்தத்தில் ஜெயம் எடுக்கிறது. The group which contains the 5 kings are the ones which turn out to be victorious in this battle. ఈ యొక్క ఐదుగురు రాజులు ఉండినటువంటి గుంపు జయమును పొందిరి. இந்த ராஜாக்கள் வெற்றி கண்டு திரும்பி வருகிற வழியில்தான் ஆபிரகாமின் சகோதரனாகிய லோத்தை இவர்கள் கண்டார்கள். It was when these kings were returning victoriously that they saw Abraham's brother Lot. ఈ యొక్క రాజులు వారు యుద్ధమునందు జయించి జయముతో తిరిగి వచ్చినప్పుడు అబ్రహాము సహోదరుడైనటువంటి లోతును చూచిరి. 12వ వచనத்தில் ஆபிரகாமின் சகோதரனாகிய குமாரனாகிய லோத்து சோதோமிலே குடியிருந்தான். In the 12th verse you read, and they took Lot, Abraham's brother's son, who dwelt in Sodom. 12వ వాక్యమందు అబ్రహాము సహోదరుని కుమారుడైన లోతు సొదొమలో కాపురం ఉండెను. அவனையும் அவனுடைய பொருட்களையும் இந்த 5 ராஜாக்கள் கொள்ளையாக சிறையாக கொண்டு போனார்கள். These 5 kings plundered all that
belonged to him and also took him captive. అతనిని అతని యొక్క ఆస్తిని ఈ యొక్క 5 రాజులు పట్టుకొని పోయిరి. பேதுரு அப்போஸ்தலன் இந்த சம்பவத்தை குறித்து எழுதும் பொழுது Saint Peter, while writing about this event, అపోస్తలుడైన పేతురు ఈ యొక్క విషయం గురించి వ్రాయినప్పుడు 2 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில் அக்கிரமக்காரருக்குள் அவன் வாசமா இருந்தான் என்று நாம் லோத்தை குறித்து படிக்கிறோம். in 2 Peter 2:7 we read that Lot dwelt among the wicked people. 2 పేతురు 2వ అధ్యాయము 7వ వాక్యమందు మనం చదివినప్పుడు భక్తిహీనుల మధ్యలో ఈ యొక్క లోతు నివసించెను. நாள்தோறும் அவருடைய அக்கிரம கிரிகளை அவன் கண்டானாம். He saw every day their wicked conversation. ప్రతిదినము వారి యొక్క దుర్మార్గమైన కార్యములు చూస్తూ ఉండెను. இவனோ ஒரு நீதிமான், இவன் குடியிருக்க தெரிந்து கொண்ட இடமோ அக்கிரமக்காரர்கள் மத்தியில். Lot was a just man, but the place he chose to dwell was among the wicked people. ఇతడైతే ఒక నీతిమంతుడు, అయితే ఇతడు నివసించున్నది దుర్మార్గుల మధ్యలో. இன்றைக்கும் எத்தனையோ ஜனங்கள் பரிசுத்தவானுடைய ஐக்கியத்தை விட்டு பரிசுத்த சபையை விட்டு பிரிந்து துன்மார்க்கரோடு கூட குடியிருக்கும்படியாக தீர்மானித்து போகிறார்கள். Even today many people leaving behind the saints of God and the church, they desire to go and dwell among the wicked people. నేడు కూడా అనేక మంది పరిశుద్ధులతో ఉండి సహవాసం చేసి నివసించుటయు పరిశుద్ధ సంఘములో నివసించుట విడిచిపెట్టి దుర్మార్గులతో జీవించుటకు వెళ్ళుచున్నారు. எனவே இப்பொழுது என்ன நடந்தது? And therefore what happened? కావున ఇక్కడ ఏమి జరిగి ఉన్నది? இந்த 5 ராஜாக்கள் இவனை சிறைப்பிடித்து கொண்டு போனார்கள். These 5 kings took Lot captive. ఈ యొక్క 5 రాజులు ఇతన్ని చెరలోనికి తీసుకొని వెళ్ళిరి. இந்த ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிறதான அருமையானவர்களே, யாராவது லோத்தை போல இன்னும் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? Beloved people who have come to this worship, are there any of you who are living a life like that of Lot? ఈ యొక్క ఆరాధనకు వచ్చినటువంటి ప్రియమైన వారలారా, ఇంకను ఎవరైనా లోతు వలె జీవించున్నారా? அக்கிரமக்காரர்கள் மத்தியிலே, துன்மார்க்கர் மத்தியிலே நீ ஜீவிக்கும்படியாக முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறாயா? Are you trying to live among the filthy and the wicked? అతిక్రమము చేయవారి మధ్యలో, దుర్మార్గము చేయనటువంటి వారి మధ్యలో నీవు నివసింపవలని ప్రయత్నించున్నావా? உன்னுடைய துவக்கம் ஆபிரகாம் என்ற தேவ மனுஷனோடு தான் இருந்தது. Your beginning was with a man of God called Abraham. నీ యొక్క ప్రారంభం అన్నది అబ్రహాం అయినటువంటి దేవుని మనుషులతోనే ఉండెను. தெய்வத்தை மகிமையின் தேவனை தரிசித்த அந்த பக்தன் ஆண்டவரை பின்பற்ற தீர்மானித்தான். This holy man who saw the glory of God decided to go after the Lord. మహిమగల దేవుని దర్శించినటువంటి ఆ యొక్క భక్తుడు దేవుని వెంబడించుటకు ప్రారంభించెను. நீ எந்த சூழ்நிலை நிமித்தமாக அந்த ஐக்கியத்தை முறித்து போட்டு அக்கிரமக்காரர்கள் மத்தியிலே போய் குடியிருக்க போனாய்? Based on what occasion have you decided to cut off your relationship with the saints and decided to dwell among the wicked? ఏ యొక్క పరిస్థితులను బట్టి దేవునితో ఉండినటువంటి సహవాసమును తెంపివేసుకొని ఆ యొక్క దుర్మార్గుల మధ్యలో నివసించుటకు వెళ్ళితివి? அப்படி யாராவது இருந்தால் இந்த கூட்டத்தின் ஆரம்பத்திலேயே கர்த்தர் உணர்த்துகிறார், மனம் திரும்புங்கள், அக்கிரமக்காரர்கள் மத்தியிலிருந்து பிரிந்து வந்து தேவ ஜனங்களோடு சேர்ந்து கொள்ளுங்கள், உங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கும். At the very beginning, the Lord is warning you that if there are any such people, you terminate your relationship with the wicked people and come and join with the saints of God, and there you will have a protection. ఈ రీతిగా ఎవరైనా ఉండినట్లయితే ప్రభు మిమ్మల్ని హెచ్చరించున్నారు. ఈ యొక్క ఉదయకాలంన అటువంటి స్థలమును విడిచిపెట్టి మీరు పరిశుద్ధులతో దేవునితో ఉండనట్లుగా రండి. இப்பொழுது இவன் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட பிற்பாடு ஒரு மனுஷன் ஓடி வந்து ஆபிரகாமுக்கு இந்த விஷயத்தை சொல்லுகிறான். After Lot is taken captive, a certain man runs up to Abraham and reports this event. ఇతడు చెరపట్టబడిన తర్వాత ఒక వ్యక్తి వచ్చి అబ్రహామునికి ఒక విషయం తెలియపరచెను. ஆபிரகாம் தன்னுடைய குடும்பத்தை ஆயத்தப்படுத்தி அந்த ராணுவத்தை பின்தொடர்ந்து போகிறான். Abraham prepares his men and follows after this army. అబ్రహాము తన యొక్క కుటుంబమును సిద్ధపరచుకొని ఆ యొక్క సైన్యమును ఎదుర్కొంటకు వెళ్ళెను. ராக்காலத்தில் அவனும் அவன் வேலைக்காரரும் பிரிந்து பவஞ்சிகளாய் அவர்கள் மேல் விழுந்து அவர்களை முறியடித்தார்கள். In the middle of the night, he and his men attacked these people and they were victorious over them. రాత్రి సమయమందు అతడును అతని యొక్క దాసులను వెళ్ళి వారిని దోచుకొని ఉన్నారు. 16ஆம் வசனம், சகல பொருட்களையும் திருப்பி கொண்டு வந்தான், தன் சகோதரனாகிய லோத்தையும் அவனுடைய பொருட்களையும் ஸ்திரீகளையும் ஜனங்களையும் அவன் திருப்பி கொண்டு வந்தான். In the 16th verse you read, and he brought back all the goods and also brought again his brother
and his goods, and the women also, and the people. 16వ వాక్యమందు ఆస్తి యావత్తు తిరిగి తెచ్చి తన తమ్ముడైన లోతును అతని ఆస్తిని స్త్రీలను ప్రజలను తిరిగి తీసుకుని వచ్చెను. இந்த ஆபிரகாம் அவன் ஒரு நீதிமானாக இருந்தான். This Abraham was a just man. ఈ యొక్క అబ్రహాము ఒక నీతిమంతుడైనాడు. அவன் ஒரு விசுவாச வீரன். He was a warrior in faith. అతడు ఒక విశ్వాస వీరుడు. இந்த இடத்துல ஆபிரகாமை பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெரிய மகாராஜாவை போல் இருக்கிறான். Here when you see Abraham, he appears like a great king. ఈ యొక్క స్థలమునందు అబ్రహామును చూచినప్పుడు గొప్ప మహారాజు వలె ఉన్నాడు. 5 ராஜாக்களை கொஞ்ச நேரத்துக்குள் இவன் முறியடித்து போட்டான். Within a short while, he destroyed 5 kings. ఈ యొక్క 5 రాజులను కొంత సమయమందే వాని నాశనం చేసెను. இவனுடைய கையில் இருந்ததான ஆட்கள் மொத்தம் 318 + 1 319 பேர். The people that were with him were just 318, including him was 319. అతని యొక్క చేతిలో ఉండినటువంటి వారు 318 మంది, అతనితో 319 మంది ఉన్నారు. நாம் தெய்வத்தை விசுவாசித்தால், நாம் தேவனோடு கூட இருந்தால், நமக்காக நம்முடைய தேவன் எல்லாவற்றையும் கீழ்ப்படுத்துவார். If we are with the Lord, for our sake the Lord will subdue everything. మనము దేవుణ్ణి విశ్వసించినట్లయితే, మనము దేవునితో ఉండినట్లయితే ప్రభు మన నిమిత్తము సమస్తమును మనకు లోపరచుదురు. உங்களை எதிர்க்கிறதான வல்லமைகள் பெரிய வல்லமைகளாக இருந்தாலும் தேவஜனமே நீங்கள் கலங்க வேண்டாம். நீங்கள் கர்த்தரை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் பெரிய சேனையின் அதிபதியாயிருந்து உங்களுடைய யுத்தங்களை உங்களுக்காக நடத்துவார். If you follow after the Lord, whatever comes against you, even if it is a great army, the Lord will be the host of the Lord will be the captain of the host of the army, and he will lead you through your great victory. మీతో పోరాడినటువంటి దురాత్మలు అవి గొప్పవిగా కనిపించినప్పటికీ మీరు భయపడకుడి. మీతో ఉండినటువంటి ప్రభువు వాటితో పోరాడి మీకు జయమునిచ్చెదరు. இவர்கள் ஒரு சிறிய குழுவாக தான் இருந்தார்கள். These people were just a small group. వీరు ఒక చిన్న గుంపుగా ఉండిరి. ஆனால் இவர்கள் நம்பியிருந்த தேவனோ பெரிய தேவனாய் இருந்தார். But the God in whom they trusted was a great God. అయితే వీరు నమ్మి ఉండినటువంటి దేవుడైతే గొప్ప దేవుడై ఉన్నారు. நீங்கள் ஒரு சிறிய நபராய் இருக்கலாம். You can be a very small member. నీవు ఒక చిన్న వ్యక్తివి కావచ్చును. ஆனால் உங்களுடைய தேவன் பெரியவர் என்று எத்தனை பேர் ஆமோதிக்கிறீர்கள்? But how many of you accept that my God is a great God? అయితే మీ యొక్క దేవుడు గొప్ప దేవుడు అని చెప్పి ఎంతమంది ఒప్పుకొనుచున్నారు? நானும் என் குடும்பமும் சிறிய குடும்பம்தான். Me and my family are a very small people. నేను నా యొక్క కుటుంబము చిన్నదై ఉన్నది. ஆனால் என் தேவனோ பெரிய தேவன். But my God is a great God. అయితే నా యొక్క దేవుడైతే గొప్ప దేవుడు. அப்படி ஆமோதிக்கிறதான பெரியவர்கள், சிறியவர்கள், குட்டி பிள்ளைகள் எல்லாரும் சேர்ந்து கரங்களை உயர்த்தி ஒரு 3 அல்லேலூயா சத்தமாய் சொல்லுங்கள். ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. ஆம், அப்படிப்பட்ட ஆபிரகாமை கர்த்தர் தேடிக்கொண்டே இருக்கிறார். Yes, the Lord is searching after such Abrahams. అటువంటి అబ్రహాములను ప్రభు వెతుకుచూ ఉన్నారు. இந்த யுத்தம் நடந்த பிற்பாடு, After this battle took place, ఈ యొక్క యుద్ధము జరిగిన తర్వాత 2 ராஜாக்கள் இந்த வெற்றி கொண்ட ஆபிரகாமை சந்திக்க வருகிறார்கள். there are 2 kings who come to meet this Abraham who has been victorious. జయించినటువంటి ఒక అబ్రహాముని ఎదుర్కొంటకు 2 రాజులు వచ్చుచుండిరి. முதலாவது ராஜா யார்? Who is the first king? మొదటి రాజు ఎవరు? 17ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். Let's read the 17th verse. 17వ వాక్యము. அவன் கெதர்லா கோமேரையும் அவனோடுந்த ராஜாக்களையும் முறியடித்து திரும்பி வருகிறபோது சோதோமின் ராஜா புறப்பட்டு ராஜாவின் பள்ளத்தாக்கு என்னும் சாவே பள்ளத்தாக்கு மட்டும் அவனுக்கு எதிர்கொண்டு போனான். And the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Kedorlaomer and the kings that were with him at the valley of Shave, which is the king's dale. இங்கே ஒரு ராஜா இவனை புறப்பட்டு சந்திக்க போகிறான். There is a king who goes to meet him. ఇక్కడ ఒక రాజు బయలుదేరి ఇతన్ని ఎదుర్కొంటకు వచ్చెను. சோதோமின் ராஜா, இவன் பெயர் பேரா என்று 2ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம். This is king of Sodom. 14:2 அவனுடைய பெயர், அந்த ராஜாவின் பெயர் பேரா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. His name is Bera. ఇతడు సొదొమ రాజు, ఇతని యొక్క పేరు బేరా ఉన్నది. எல்லாரும் సత్యத்தை నன்றாக கவனியுங்கள். All of you have to attentively listen to the word. ప్రతి ఒక్కరూ సత్యమును శ్రద్ధగా గమనించుడి. நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்கிற பிரச்சனைகள் தான் வேதத்தில் அதிகமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. What is written in the scriptures is the problems that we frequently meet in life. మన యొక్క జీవితమునందు మనం ఎదుర్కొనుచున్నటువంటి సమస్యలను గుర్చే వాక్యమందు అధికముగా వ్రాయబడి ఉన్నది. வேதம் ஏதோ சரித்திரத்தை மாத்திரம் எழுதவில்லை, மனுஷ வாழ்க்கைக்கு தேவையான அத்தனையும் ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். It is not just the history that has been recorded in the scriptures, but all that is required in a man's life is what has been
recorded in the scriptures. ప్రభువు ఏదో ఒక చరిత్రను మాత్రము రాసి ఉంచలేదు, మనుష్య జీవితమును కావలసిన సమస్తమును రాసి ఉంచిరి. இப்பொழுது இந்த ஆபிரகாமை எதிர்கொண்டு இந்த பேரா என்றதான ராஜா வருகிறான். Now this king Bera of Sodom goes in order to meet Abraham. ఇప్పుడు ఒక అబ్రహామును ఎదుర్కొన్న నిమిత్తము బేరా అని చెప్పినటువంటి రాజు వచ్చుచున్నాడు. பேரா என்றால் தீமையின் மகன், son of evil, தீமையின் மகன் என்று அர்த்தம். The meaning for Bera means son of evil. ఈ యొక్క బేరా అని చెప్పినప్పుడు కీడు కుమారుడు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த பேராவுடைய முக்கியமான குறிக்கோள் என்ன? What was the goal of this Bera? ఈ యొక్క బేరా యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి గురి ఏమైనది? 21ஆம் வசனத்தில் ஆபிரகாமை பார்த்து அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? In the 21st verse, what does he tell Abraham? 21వ వాక్యమందు అబ్రహాముతో ఏమి చెప్పెను? ஜனங்களை எனக்கு தாரும், பொருட்களை நீ எடுத்துக்கொள்ளும். Give me the persons, take the goods to thyself. మనుషులను నాకిచ్చి ఆస్తిని నీవే తీసుకొనుమో. அதற்கு மூல பாஷையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஆத்துமாக்களை எனக்கு தாரும், பொருட்களை நீ வைத்துக் கொள்ளும். In the original tongue, it is written like, the souls you give me, the material you retain. మూల భాషలో దీనికి ఇలాగను వ్రాయబడి ఉన్నది, ఆత్మలను నాకిచ్చి ఆస్తిని నీవే తీసుకొనుమో. யார் இந்த பேரா? Who is this Bera? ఈ యొక్క బేరా ఎవరైనారు? அவனுடைய ஊர் சோதோம். His place is Sodom. ఇతని యొక్క ఊరు సొదొమ. இந்த சோதோம் என்று சொல்லுகிறது உலகத்துக்கு நிழலாட்டமா இருக்கிறது. When you say Sodom, it is a shadow of this world. ఈ యొక్క సొదొమ అని చెప్పినప్పుడు లోకమునకు సాదృశ్యమైనది. வேதம் அதை பூர்வ உலகம் என்று சொல்லுகிறது. The scripture mentions it as the old world. వాక్యం ఇది పూర్వ లోకమని చెప్పుచున్నది. எனவே இந்த உலகத்திலிருந்து வருகிறதான இந்த ராஜா உலகத்தின் அதிபதியாகிய பிசாசை காண்பிக்கிறார். This king who is coming from the world refers to the prince of this world. ఈ యొక్క లోకం నుండి వచ్చినటువంటి యొక్క రాజు ఈ యొక్క లోకాధికారిని సూచించున్నాడు. இயேசு சொல்லும் பொழுது இதோ உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான், அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லுகிறார். When Jesus says, he says, behold, the prince of this world is coming here and I have nothing with him. యేసు చెప్పినప్పుడు ఈ యొక్క లోకాధికారి వచ్చుచున్నాడు, వాని యొక్క సరుకు నా వద్ద ఏదీ లేదని చెప్పెను. இன்றைக்கு அருமையான தேவ பிள்ளையே, உன்னை சந்திக்க வருகிறதான இந்த சோதோமின் ராஜா பேராவை குறித்து நீ கவனமாய் ஜீவிக்க வேண்டும். Beloved, even today you have to be very careful about this Bera, king of Sodom, who comes to visit you. ఈ యొక్క నిన్ను ఎదుర్కొనే నిమిత్తము వచ్చినటువంటి యొక్క బేలా రాజు ఈ యొక్క లోకాధికారిని గురించి నీ జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. அவனுடைய தந்திரம் என்ன? அவனுடைய குறிக்கோள் என்ன? What is his device? వాని యొక్క కుయుక్తి ఏమైనది? உன்னுடைய ஆத்மாவை மாத்திரம் நீ எனக்கு கொடுத்து விடு. Just your soul alone hand it over to me. నీ యొక్క ప్రాణమును మాత్రం నాకు ఇచ్చివేయము. மற்றபடி உனக்கு எல்லா பொருட்களும் தரேன், எல்லா பொருட்களும் உனக்கு தான் சொந்தம். But I will give you all the material things and they will belong to you. అన్ని వస్తువులు నీకే ఇచ్చేదను, అవన్నీ నీకే సొంతమైనవి. இன்றைக்கும் கூட எத்தனையோ தேவ ஜனங்கள் தங்களுடைய ஆத்மாவை, உள்ளான பகுதியை இந்த உலகத்திற்கு கொடுத்துவிட்டு உலக பொருட்களுக்காக அவர்கள் தவிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோமே. Even today we see that how their inner man, the soul, they hand it over to the world and how they are struggling in this world. నేడు ఎంతో మంది దేవుని యొక్క జనులు తమ యొక్క అంతరంగ పురుషుని తమ యొక్క ప్రాణమును లోకమునకు విచ్చివేసి ఈ యొక్క వస్తువులను సంపాదించుకొనుచున్నారు. இன்னைக்கு காலையிலே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நமக்கு இந்த சத்தியங்களை போதிக்கிறார். This morning the Spirit of God is giving us this truth. ఈ యొక్క ఉదయకాలంలో దేవుని యొక్క ఆత్మ యొక్క సత్యమును మనకు బోధించున్నారు. என் மகனே, உன் இருதயத்தை நீ எனக்கு தா, ஆண்டவர் கேட்கிறார். My son, give your heart to me, the Lord is demanding. ప్రభువు అడుగుచున్నారు, నా కుమారుడా నీ హృదయము నాకిమ్ము. நம்முடைய இருதயத்தை ஆண்டவருக்கு கொடுப்போம் என்றால் ஆண்டவர் சர்வ வல்லவராய் அதிலே வாசமாய் இருப்பார். If we hand over our heart to the Lord as an almighty God, he will dwell in it. మన యొక్క హృదయమును ప్రభువునకు మనం ఇచ్చినట్లయితే సర్వశక్తుడైన దేవుడు దానిలో నివసించెదరు. இல்லை என்றால் இந்த உலகத்தின் அதிபதி உன்னுடைய ஆத்மாவை, உன்னுடைய இருதயத்தை வஞ்சிப்பான் என்றால் நீ அவனுக்கு கொடுத்து விடுவாய், உனக்கு அதனால் சில பொருட்கள் எல்லாம் கிடைக்கும். Otherwise, this prince of this world, he will deceive you and you will hand it over to him. Because of that you will receive certain material things. లేనట్లయితే ఈ యొక్క లోకాధికారి నిన్ను మోసగించును, నీ యొక్క ప్రాణమును నీ యొక్క హృదయమును ఈ యొక్క లోకాధికారికి నీవు ఇచ్చివేయుదువో అతడు నీకు కొన్ని వస్తువులను ఇచ్చును. வேதத்தில் கவனம் படித்தால் சில மனுஷரை பிசாசின் மகனே, பொல்லாப்பின் மகனே என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். If you carefully read the scriptures, certain people have been addressed as the son of devil. మన వాక్యమందు కొందరిని కూర్చి చూచినప్పుడు అపవాది కుమారుడా,
దుష్టుని యొక్క కుమారుడు అని చెప్పి వ్రాయబడి ఉన్నది. அப்போஸ்தலர் 13ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு மனுஷனை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவன் பிசாசின் மகனே என்று அவரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். பவுல் சொல்றார். In Acts of the Apostles 13th chapter, it is mentioned about a certain person as a child of the devil. Saint Paul is addressing him so. అపోస్తలుల కార్యముల 13వ అధ్యాయమందు అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు ఒక వ్యక్తిని చూచి అపవాది కుమారుడా అని చెప్పెను. அவனுடைய பேர் என்ன? What is his name? అతని యొక్క పేరు ఏమిటి? 13ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தில் அவனுடைய பெயர் பர்யேசு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். In the 6th verse of the 13th chapter, his name is given as Bar Jesus. 13వ అధ్యాయము 6వ వాక్యమందు అతని యొక్క పేరు బర్యేసు అని చెప్పబడును. బర్ என்றால் குமாரன் என்று அர்த்தம். When you say Bar, it means son. బర్ అని చెప్పినప్పుడు కుమారుడై ఉన్నాడు. இயேசுவின் குமாரனே அல்லது இன்னொரு அர்த்தத்தில் சொல்லும்போது யோசுவாவின் குமாரனே. யோசுவா இயேசு என்றால் ஒரே அர்த்தம்தான். யோசுவாவின் குமாரனே. When you say Bar Jesus, it means son of Joshua. Joshua and Jesus carry the same meaning. లేక యేసు యొక్క కుమారుడా లేక యెహోషువ యొక్క కుమారుడా అయ్యున్నది. அவனுக்கு இன்னொரு பேரும் கூட இருந்ததாம். He also had another name. అతనికి మరి ఒక పేరు కూడా ఉండెను. அவனுடைய பேர் எலிமா. The other name was Elimas. అతని యొక్క పేరు ఎలుమా. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. 8ஆம் வசனத்திலே மாயவித்தைக்காரன் என்று அர்த்தம் கொள்ளும் பெயரையுடைய அந்த எலிமா என்பவன். In the 8th verse you read Elimas the sorcerer. ఈ యొక్క గారడివాడను పేరు పొందినటువంటి ఎలుమా. எலிமா என்றால் ஞானம் உள்ளவன் என்று அர்த்தம். When you say Elima, it means the wise one. ఈ యొక్క ఎలుమా అని చెప్పినప్పుడు జ్ఞానము కలిగిన వాడు. இயேசுவின் மகன் யோசுவாவின் மகன் ஞானமுள்ளவன். நல்ல பெயர் இவனுக்கு, இவன் ஒரு யூதன், நல்ல பெயர் இவனுக்கு இருந்தது. He was a Jew. He had good names: son of Jesus, son of Joshua, the wise man. ఇతడు యేసు యొక్క కుమారుడు, యెహోషువ యొక్క కుమారుడు. ఇతడు మంచి జ్ఞానము కలిగిన వాడు, మంచి యూదుడైనాడు. ஆனால் இவனோ எல்லா கபடமுள்ளவனாய் జీవితాன். But he lived a life with all guile. అయితే ఇతడు సమస్త కపటము నిండిన వాడై జీవించెను. எல்லா பொல்லாங்கும் இவனுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தது. All mischief was contained in his life. సమస్త దుర్మార్గం ఇతని జీవితంలో ఉండెను. நீதிக்கு எல்லாம் பகஞ்சனாக வாழ்ந்தான். He was enemy of all righteousness. ఇతడు సమస్త నీతికి విరోధి. செம்மையான வழியை விட்டு மனுஷங்களை திருப்புகிறவனாக இருந்தான். He was a man who perverted the right ways and led the people astray. మనుషులను తిన్నని మార్గం నుండి త్రిప్పువాడై ఉండెను. எனவேதான் பவுல் சொல்லுகிறார், அவனை பார்த்து பிசாசின் மகனே என்று சொல்லுகிறார். And that's the reason Saint Paul, looking at him, calls him child of the devil. అందుచేతనే పౌలు అతన్ని చూచి అపవాది కుమారుడా అని చెప్పెను. சில சந்தர்ப்பங்களில் நமக்கு நல்ல பெயர் இருக்கலாம், ஆனால் பெயருக்கு மாறாகவே நாம் எத்தனையோ சந்தர்ப்பத்தில் ஜீவிக்கிறவர்களா இருக்கிறோம். In some occasions we may be having good name, but we may be leading a life contrary to our name. కొన్ని సమయములందు మనకు మంచి పేరు ఉండవచ్చును, అయితే మన యొక్క పేరునకు వ్యతిరేకంగానే మనం జీవించి ఉందుము. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இன்னும் சில இடங்களிலே ஆண்டவர் நீங்கள் உங்களுடைய பிதாவாகிய பிசாசினால் உண்டானவர்கள் என்றெல்லாம் சிலரை குறித்து சொல்லுகிறார். In yet other places the Lord has also said that you belong to your father the devil. మరికొన్ని స్థలములందు మీ యొక్క తండ్రి అయిన అపవాది చేత మీరు కలిగిన వారని చెప్పెను. களைகளை போல் இருக்கிறவர்களை பார்த்து பொல்லாங்கனின் புத்திரர் என்று இயேசு சொல்லுகிறார். நல்ல நிலத்திலே களைகளை போல இருக்கிறார்கள். People who are like weeds, the Lord says, son of wicked people. ఈ యొక్క గురుగులుగా ఉండినటువంటి వారిని చూచి యేసు ప్రభు వీరు దుష్టుని యొక్క కుమారులని చెప్పెను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. அருமையான தேவ ஜனமே, நாம் நம்முடைய இருதயத்தை எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் ஆண்டவருக்கே கொடுக்க வேண்டும். Beloved child of God, in all occasions we have to surrender our hearts only to the Lord. ప్రియమైన దేవుని యొక్క జనులారా, ప్రతి సందర్భంనందు మన యొక్క హృదయమును ప్రభువుకు మాత్రమే మనం ఇవ్వవలెను. இவன் சொல்லுகிறானே, பொருட்களை எடுத்துக்கொள். அந்த பொருட்கள் 3 வார்த்தைகளில் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. This man says, retain the goods with you, and these words have been explained in 3 ways. ఇక్కడ ఇతడు చెప్పినప్పుడు ఆస్తిని నీవు తీసుకొనమని చెప్పిన యొక్క ఆస్తి 3 రీతిలో వ్రాయబడిను. 22ஆம் వచనத்தில் ஆபிரகாம் இந்த பொருட்களை 3 பிரிவாக பிரிக்கிறார். In verse 22, Abraham separates these goods into 3 parts. 22-23 వాక్యములందు అబ్రహాము ఈ యొక్క ఆస్తిని 3గా విభజించెను. 22ஆம் வசனம். அதற்கு ஆபிராம் சோதோமின் ராஜாவை பார்த்து, ஆபிராமை ஐசுவரனாக்கினேன் என்று நீ சொல்லாதபடிக்கு நான் ஒரு சரட்டையாகிலும் பாதரட்சின் வாரையாகிலும் உமக்குண்டானவில் யாதொன்றையாகிலும் எடுத்துக்கொள்ளேன் என்று. I will not take from a thread even to a shoe latchet, and that I will not take anything that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abraham rich.
கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இங்க அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? What does he say here? ఇక్కడ ఏమి చెప్పెను? அந்த பொருட்களை ஒரு சரட்டையாக சொல்லுகிறான். He is referring to those goods, those materials as a thread. தமிழ்ல இந்த சரட்டை என்ற வார்த்தைக்கு இந்த தேங்காய் சரட்டைன்னு சொல்லுவாங்களே, யூஸ்லெஸ் தேங்காய் எடுத்துட்டு வெளியே போடுறாங்க இல்லையா, அந்த வார்த்தை தான் என்னுடைய அறிவின் பிரகாரம் நான் நினைக்கிறேன். The other meaning in Tamil could be referred to like the coir taken away from the top of a coconut. ఇక్కడైతే నూలు పోగని చెప్పి వ్రాయబడినది మనం తమిళ భాషలో చూచినప్పుడు అది కొబ్బరి చిప్పగా చెప్పబడుచున్నది. அது ஒரு சரட்டை. That is a thread. అదొక చిప్ప. இரண்டாவது பாதரட்சியின் வார். Secondly, he says shoe latchet. రెండవది చెప్పుల వారు. மூணாவது மற்ற எல்லாம் சேர்த்து. Then the rest of the other things. మూడవదిగా మిగతా అన్నీ కలిసి. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த பிசாசு கொடுக்கிற, இந்த சாத்தான் கொடுக்கிற எந்த காரியமே இந்த ஆபிரகாமின் பார்வைக்கு ஒரு சரட்டியாக, ஒரு பாதரை செருப்பில் இருக்கிற வாரை போலவே அவன் பார்க்கிறான். Whatever this devil gives to the eyes of Abraham, it appears like a thread and a shoe latchet. ఈ యొక్క అబ్రహాముకు ఇవ్వబడుచున్నటువంటి ఒక ఆస్తి అంతటిని అబ్రహాము ఒక కొబ్బరి చిప్ప వలెను ఒక చెప్పుల వారి వలెను అతడు చూచున్నాడు. ஆண்டவராகிய இயேசுவை விசுவாசிக்கிற தேவ பிள்ளைகள் இப்படிப்பட்ட தரிசனம் உள்ளவர்களாய் ஜீவிக்க வேண்டும். Those who live a life for the sake of the Lord Jesus, they have to lead a life with such a vision. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును విశ్వసించినటువంటి దేవుని యొక్క జనులు ఇలాగున జీవించవలెను. இந்த உலகம் ஒரு பெரிய மாயைக்குள்ளே சிக்கி இருக்கிற. This world is trapped in a great vanity. ఈ యొక్క లోకము వ్యర్థత యందు చిక్కుకొని ఉన్నది. ஆத்துமாக்களை வசீகரிக்கக்கூடிய எத்தனையோ பொருட்களினாலே பிசாசு தினந்தோறும் இந்த உலகத்தை நிரப்புகிறான். The devil is filling this world with many gadgets that deceive people. ఆత్మలను ఆకర్షించినటువంటి అనేకమైన వస్తువుల చేత అపవాది యొక్క లోకమును నింపుచు ఉన్నది. அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறான், இந்த உலகத்தின் வேஷம் கடந்து போகிறதே என்று சொல்லுகிறார். The apostle says the fashion of this world passes away. అపోస్తలుడు చెప్పుచున్నాడు యొక్క లోక వేషము గతించి పోవచ్చున్నది. பரிசுத்த ஆவி பெற்ற தேவ பிள்ளையே, சற்று நிதானித்து பார். இந்த உலகத்தின் பொருட்கள் உனக்கு உன்னுடைய கண்களுக்கு எப்படி தெரிகிறது? The anointed child of God, consider for a while the materials of this world, how do they appear to you? పరిశుద్ధాత్మ పొందిన దేవుని యొక్క బిడ్డ నీవు గమనించి చూడుము, ఈ యొక్క లోకంలో ఉండినటువంటి వస్తువులు నీ దృష్టికి ఎలాగన కనిపించున్నవి. இயேசு சொல்லுகிறார், நான் உலகத்தான் அல்லாதது போல என் ஜனங்களும் உலகத்தான் அல்ல என்று பகிரங்கமாய் சொல்லி இருக்கிறாரே. Jesus Christ has very openly said, even as I am not of the world, even you are not of the world. యేసు బహిరంగముగా చెప్పిరి, నేను లోకస్తుడను కానట్లు మీరు కూడా లోకస్తులు కారని చెప్పిరి. உனக்கு இந்த பேரா என்ன கொடுக்கிறான் பார். This bearer, what is he offering to you? ఈ యొక్క బేరానికి ఏమి ఇచ్చుచున్నాడో చూడుము. உனக்கு வருகிற சோதனைகளை யோசித்து பார். Just consider the temptations that visits you. నీ కలుగునటువంటి శోధనలు చూడుము. ஆத்மாவை எனக்கு கொடுத்து விடு. Hand the soul over to me. ప్రాణమును నాకు ఇచ్చి వేయుము. எல்லா பொருட்களும் உனக்கு தான் எடுத்துக்கொள். All the goods belong to you, you take it. ఆస్తి అంతా నీవు తీసుకొనుము. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. சின்ன பிள்ளைகள் ஒரு ப்ரோகிராம் பண்ணார்கள் சில்ட்ரன்ஸ் டேல. And on the children's day, the little children offered a certain program. చిన్న పిల్లలు పిల్లల దినంలో ఒక కార్యక్రమమును వేసిరి. ஒரு பெரியவர் தன்னுடைய வீட்டை விட்டு அவர் வெளிநாட்டுக்கு போக தீர்மானித்தார். Elderly person planned in order to leave behind his house and go away to a foreign land. ఒక గొప్ప వ్యక్తి తన యొక్క ఇల్లు అంతా ఇచ్చివేసి అతడు విదేశంలోకి వెళ్ళగోరెను. அவர் சொன்னார், குறிப்பிட்ட ஒரு நாளிலே காலையிலே நான் ஒரு 6 மணிக்கெல்லாம் போகிறேன், அதற்குள்ள யார் வந்தாலும் என் வீட்டில் என்னெல்லாம் இருக்கோ நீங்க எடுத்துக்கிட்டு போகலான்னு சொன்னார். He said that on a certain day, by morning 6 o'clock I'm going to leave this house, and before that whoever comes you can pick whatever things that you want from my house. అతడు చెప్పినాడు, గుర్తింపబడినటువంటి ఒక దినమున ఉదయమున 6 గంటల లోపు నేను వెళ్ళిపోదును, దానికి ముందుగా ఎవరికి ఏమి కావాలో వచ్చి తీసుకొనమని చెప్పిరి. எல்லாரும் காலையிலே வந்து படுத்து கொண்டார்கள். 6 மணிக்கெல்லாம் கதவை திறப்பார் உள்ள போகலான்னு. All of them came and slept outside the house, expecting that by 6 o'clock in the morning he is going to open the door. అందరూ వచ్చి 6 గంటలకైనా తలుపు తెరిచెదరని కనిపెట్టుకొని ఉండిరి. அவர் கதவை திறந்தார். He opened the door. ఆయన తలుపు తెరిచి எல்லாரும் முண்டி அடித்துக்கொண்டு உள்ளே ஓடினார்கள். All of them ran inside. అందరూ పరిగెత్తుకొని లోపలికి వెళ్ళిరి. எல்லாம் திங்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொண்டார்கள். Whatever was available they just picked it up. అక్కడ ఏమేమి వస్తువులు కనిపించినాయో అన్ని ஒரு சிறு తీసుకొని பையன் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டே இருந்தான். There was a little boy who was just watching these things. ఒక చిన్న అబ్బాయి దాన్ని అంతా చూస్తూ ఉండెను. எதுவும் எடுக்கவில்லை. He did not take anything. దేనిని కూడా అతడు తీసుకొనలేదు. அந்த பெரியவர் கேட்டார், பையா நீ ஒண்ணும் வேண்டாமா உனக்குன்னு கேட்டார்.
the elder person asked, boy, don't you want anything? ఆ యొక్క పెద్ద వ్యక్తి చిన్నవానితో నీకేం அவன் వద్దా అని ஓடிப்போய் అడిగాడు. தாத்தா நீங்க தான் வேணும் என்று கட்டி பிடித்துக் கொண்டான். He ran up and held the elderly person and said, grandpa, I need only you. ఆ యొక్క చిన్నవాడు పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి తాత నీవే కావాలని அவர் హత్తుకొనెను. சொன்னார், இன்னைக்கு நீ ஏன் கூட ஊருக்கு வரணும்னு சொன்னார். He said, along with me, you can also come over. ఆయన చెప్పిరి నేడు నీవు నాతో కూడా ఊరుకు రావాలను. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இந்த காலையிலே நம்மோடு கூட பேசுகிறார். The Lord Jesus this morning speaking to us. ఈ యొక్క ఉదయ కాలంలో దేవుని యొక్క ఆత్మ మనతో మాట్లాడుచున్నారు. ஆபிரகாமுடைய பார்வையிலே இவன் கொடுக்கிற பொருட்கள் எல்லாமே பாருங்கள் ஒரு செரட்டியாக பாதரட்சியின் வாராகவே இவன் பார்க்கிறான். In the eyes of Abraham, all the materials that this bearer was giving appeared to him like a thread and a shoe latchet. అబ్రహాము యొక్క దృష్టిలో ఇతడు ఇచ్చినటువంటి వస్తువులన్నీ ఒక కొబ్బరి చిప్పవలను చెప్పుల వారు వల్లే కనిపించున్నవి. உனக்கு கூட இப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாச பார்வை தேவை என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். The Lord is telling you, you also need such a vision of faith. నీకు కూడా ఇటువంటి విశ్వాసం యొక్క దృష్టి అవసరమని ప్రభు చెప్పుచున్నారు. ஆபிரகாமுக்கு எவ்வளவு தேவைகள் இருந்தது. Abraham had a lot of needs. అబ్రహామునకు ఎన్నో అవసరతలు ఉండెను. அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? What does he say? అతడు ఏం చెప్పెను? இந்த ஒரு காரியத்தை நான் யாதொன்றையாகில நான் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன், இது ஒன்று எனக்கு வேண்டாம். I don't require anything. I will not take any of this. దీనిలో ఒకదానిని నేను తీసుకొనును. இதான் அன்றைக்கே எலிசா சொன்ன வார்த்தை. These are the words that Elisha said. ఈ యొక్క విషయమే ఎలీషా కూడా చెప్పెను. நாகமான் சொல்லுகிறான், இதோ உனக்கு கிஃப்ட் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் வாங்கிக்கொள் என்று சொல்லும் பொழுது எலிசா சொன்னான், உன் கையில ஒன்றை நான் வாங்க மாட்டேன், கொண்டு போ. Naaman offered a lot of gifts to Elisha and said, please take all this, but he in return said, I will not accept anything from your నయమాను hand. చెప్పెను, అనేకమైనటువంటి బహుమతులు నీకు తీసుకొని వచ్చినానని చెప్పినప్పుడు ఎలీషా దానిలో ఏది కూడా నాకు అవసరం లేదని చెప్పెను. எலிசாவின் வேலைக்காரன் ரகசியமாய் நாகமானுக்கு பின்னால் போனான். நாகமானுடைய சாபத்தை அவன் பெற்றுக்கொண்டான். Very secretly, the servant of Elisha followed after Naaman, but then he inherited the curse of Naaman. ఎలీషా యొక్క పనివాడు దాని వెంట వెళ్ళి వాటిని తీసుకొని ఉన్నాడు గనుక ఆ శాపమును అతడు పొందుకొనెను. நான் உன் கையில் அதை வாங்க மாட்டேன். I will not accept it of your hand. నీ యొక్క చేతిలో దాన్ని నేను తీసుకొనెను. உனக்கு உண்டான ஒன்றே எனக்கு வேண்டாம். I don't require anything that belongs to you. నీకుండినటువంటి దానిలో ఏది కూడా నాకు వద్దు. நீ எனக்காக சில காரியத்தை கொடுத்து விட்டு என்ன சொல்லுவாய்? You will give certain things to me and then say, కొన్ని వస్తువులు నాకు ఇచ్చినవి ఏం చెప్తావు? ஆபிரகாமை நான் தான் ஐஸ்வர்யவானாய் மாற்றினேன் என்று நீ சொல்லுவாய். you will claim that I have made Abraham rich. అబ్రహామును నేను ధనవంతునిగా చేస్తున్నానని చెప్పు. ஆபிரகாமை ஆசீர்வதிப்பது ஐஸ்வர்யவானாய் மாற்றுவது இந்த பேரா அல்ல, அவனை அழைத்த மகிமையின் தேவன் தான் அவனை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். To make Abraham rich is not this bearer, but the God of glory who called him is the one who has to bless him. ఈ యొక్క అబ్రహామును ఆశీర్వదించుట ధనవంతునిగా చేయుట బేల యొక్క పని కాదు, సర్వశక్తిగల దేవుడు అతన్ని ఆశీర్వదించుదురు. உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறது யார்? உன்னை யார் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும்? Who has to bless you? నిన్ను ఆశీర్వదించున్నది ఎవరు? నిన్ను ఎవరు உனக்கு யார் வீட்டை ఆశీర్వదించవలెను? தர வேண்டும்? வீட்டை தர வேண்டும். Who has to give you a house? నీకు ఎవరు ఇల్లు ఇవ్వవలెను? பதவி உயர்வு யார் தர வேண்டும்? Who has to give you a promotion? నీ యొక్క పదవి హెచ్చింపు నీకు ఎవరు ఇవ్వవలెను? வசதிகள் வாய்ப்புகளை யார் தர வேண்டும்? Who has to give you opportunities and comforts? నీకు సౌకర్యములు సుఖములు ఎవరు இந்த కల్పించవలెను? காலையில 2 பேர் நிற்கிறார்கள், நமக்கு முன்பாக 2 பேர் நிற்கிறார்கள். This morning 2 people are standing before us. ఈ యొక్క ఉదయ కాలంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు మన ఎదుట నిలుచున్నారు. ஒன்று சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், One is the Almighty God. ఒకటి సర్వశక్తిగల దేవుడు, மகிமையின் தேவன், He is the God of glory, ఆయన మహిమగల దేవుడు, ஆசீர்வாதங்களுக்கு ஊற்றாய் இருக்கிற தேவன், the fountainhead of all the blessings, ఆశీర్వాదములకు ఊటైన దేవుడు, ஆசீர்வதிப்பதே பிரியம் என்று சொன்ன தேவன், the Lord who says, it is my desire to bless you. ఆశీర్వదించుటే నాకు ఇష్టమని చెప్పిన దేవుడు. அடுத்த ஒருவன் நிற்கிறான். Next, another man is standing. మరొక వ్యక్తి నిలిచినాడు. உலகத்தின் அதிபதி நிற்கிறான். He is the prince of this world. అతడి యొక్క లోకాధికారి. அவன் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறான். He is presenting a request before you. అతడు ఒక విషయం ఎదుట ఉంచున్నాడు. ஒண்ணும் எனக்கு செய்ய தேவையில்லை, உனக்கு காணிக்கெல்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை. You need not do anything, no offerings. మీరు నాకు ఏది చేయని అవసరం లేదు, కానుక தசம ఇవ్వని பாகம் అవసరం உனக்கு లేదు, கொடுக்க தேவையில்லை. Even the tithe I don't want. దశమ భాగం ఇవ్వని అవసరం లేదు. அந்த ஹார்ட் மாத்திரம் எனக்கு கொடுத்துரு. Just give that soul to me. నీ యొక్క హృదయం మాత్రం నాకు ఇమ్ము. உன்னுடைய ஆத்மாவை எனக்கு கொடுத்து விடு. Just give your soul to me. నీ యొక్క ప్రాణం నాకు ఇచ్చి వేయము. அருமையான தேவ பிள்ளையே, Beloved child of God, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, ஒரு நிமிஷம் உன்னுடைய கண்களை நீ மூடுவாயாக. for a while close your eyes. ఒక నిమిషం నీ కన్నులు మూసుకొనుము. உன்னுடைய ஆத்மாவை நீ யாருக்கு கொடுத்திருக்கிறாய்? Your soul, you have given it to whom? నీ యొక్క ప్రాణమును ఎవరికి ఇచ్చినావు? இது ஒரு முக்கியமான நேரம்.
this is an important moment. ఇది ప్రాముఖ్యమైన సమయం. முழு பரலோகமும் நம்மை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறதான நேரம். A time when entire heaven is watching Amen. us. పరలోకమంతయు మనల్ని గమనించే సమయము. உன்னுடைய ஆத்துமாவை நீ யாருக்கு தந்திருக்கிறாய்? Your soul you have given to whom? నీ యొక్క ప్రాణమును ఎవరికి ఇచ్చినావు? உன்னுடைய ஆத்துமாக்குள் நிறைந்திருக்கிறது யார்? Who is filling your soul? నీ యొక్క ప్రాణము ఎవరి చేత నింపబడి ఉన్నది? உனக்காக 3 ஆணிகளிலே சிலுவையில் தொங்கினாரே நசரேயன் இயேசு, அவருக்கு உன்னுடைய ஆத்துமாவில் இடம் உண்டோ? Is there a place in your soul to that Jesus who's hanging on the cross by 3 nails? నీ నిమిత్తము సిలువ మీద, కలువారి సిలువ మీద 3 మేకుల మీద వేలాడి ఉన్నాడు. నీ ప్రాణమునందు ఆయనకు చోటు ఉన్నదా? లవోదికయ సభயை போல நீ மாறி போனாயோ? Have you changed like the church of Laodicea? లేక లవోదికయ సంఘం వలె నువ్వు మారి ఉన్నావా? அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எங்களுக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை. They say there's nothing short for us. వారు చెప్పుచున్నారు ఏ కొదువయు మాకు లేదు. நாங்கள் ஐஸ்வர்ய சம்பன்னராய் இருக்கிறோம். We are wealthy. మాకు ధనాభివృద్ధి ఉన్నది. ஆனால் தேவனையோ கதவுக்கு புறம்பே தள்ளிவிட்டார்கள். But the Lord, they have cast him out of the door. అయితే ప్రభువును వారు ద్వారమునకు బయట இதோ త్రోసివేసినారు. வாசற் படியில் நின்று அந்த தேவன் தட்டுகிறார், உன் இதய கதவை தட்டுகிறார். ஆவியானவர் உன்னை எச்சரிக்கிறார் தேவ பிள்ளையே. Behold, child of God, he is standing at your heart's door and knocking at the door, and he is warning you today. ప్రభువు యొక్క ఉదయ కాలమున తలుపు యొద్ద నిలుచుండి నీ యొక్క హృదయం యొక్క తలుపును తట్టుచున్నారు. என் பிள்ளையே, எனக்கு நீ இதயத்தை திறந்து கொடு. My child, open your heart to me. నా యొక్క బిడ్డ నీ యొక్క హృదయపు తలుపును నా కొరకు తెరువుము. நான் సర్వ வல்லமையுள்ள தேவன். I am the Almighty నేను God. సర్వశక్తిగల దేవుడను. நான் உனக்கு போதுமான தேவன். I am all sufficient for నేను నీకు you. చాలినటువంటి நான் దేవుడను. சமாதானத்தின் தேவன். I am the God of peace. నేను సమాధాన ప్రభువును. நான் பரிசுத்தத்தின் தேவன். I am holy God. నేను పరిశుద్ధము గల దేవుడను. நான் உனக்குள் வருவேன் என்றால் If I come into you, నేను నీలోనికి వచ్చినప్పుడు நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நபராய் இருப்பாய். you will be a blessed నీవు individual. ఆశీర్వదింపబడదవు. இப்பொழுதோ நீ பலன் கொண்டு அசுத்த ஆவிகளை உன்னை விட்டு துரத்து. Now take up your courage and cast away all those wicked spirits. నీవిప్పుడు ధైర్యము తెచ్చుకొని అపవిత్ర ఆత్మలను వెళ్ళగొట్టుము. உலகத்தின் ஆசை இச்சைகளை புறம்பே தள்ளு. All the desires and the lusts of this world, cast them out. లోకం యొక్క దురాశలను వెళ్ళగొట్టుము. பண ஆசையை புறம்பே தள்ளு. Get the love for money out of you. ధన అపేక్షను వెళ్ళగొట్టుము. நான் உனக்குள்ளே வரட்டும். Let me come in. నేను నీలోనికి రానిమ్ము. எத்தனை பேர் உங்களுடைய ஆத்துமாவை இன்றைக்கு இயேசுவுக்கு தரப்போகிறீர்கள்? How many of you are going to give your soul to Jesus today? ఎంతమంది నేడు మీ యొక్క ప్రాణమును యేసుకు இந்த ఇచ్చివేయుదురు? பிரசங்கத்தை தொடருவதற்கு முன்பாக Before I continue this sermon, ఈ యొక్క ప్రసంగము కొనసాగుటకు ముందు முழு பலத்தோடு முழு இருதயத்தோடு நான் இயேசுவுக்கே என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் தைரியமாய் வலது கரத்தை உயர்த்துங்கள். ஆமென், ஆமென், ஆமென். தைரியமாய் தீர்மானத்தோடு உயர்த்துங்கள். சாத்தான் வெட்கப்பட்டு போகட்டும். பிசாசின் வல்லமைகள் வெட்கப்பட்டு போகட்டும். ஹல்லேலூயா. என்னையும் கோபவிதே நின் மனம் போல் நடத்தையா, என்னையும் எல்லாரும் தீர்மானத்தோடு பாடுங்கள். ஹல்லேலூயா. என்னையும் கோபவிதே நின் மனம். ஆமென், ஆமென். ஹல்லேலூயா. என்னையும் கோபவிதே ஷவாலாகா விகாராபாலாகா பாடுங்கள், பாடுங்கள். கோபவிதே நின் மனம் போல் நடத்தையா, இயேசுவே, இயேசுவே. ஷவாலியா கலமாகாதா அருமையான தேவ பிள்ளையே, beloved child of God, சாத்தானுடைய வஞ்சகத்தை நீ விளங்கிக்கொள். understand the deception of the devil. అపవాది మోసగించుట నీవు గ్రహించుము. ஒவ்வொரு நாளும் எழும்பி கர்த்தாவே என் ஆத்துமாவை நான் உமக்கே தருகிறேன் என்று மன நிறைவோடு சொல். Every day rise up
and with a wholeheartedness tell the Lord, Lord, I'm handing over my soul to you. ప్రతి దినం నా యొక్క పూర్ణ మనసుతో ప్రభువా నా ప్రాణం మీకు అప్పగించుచున్నానని చెప్పుము. அடுத்ததாக Next, తరువాత இந்த ஆபிரகாமை சந்தித்த இரண்டாவது ராஜா யார்? who is the second king who met Abraham? ఈ యొక్క అబ్రహామును ఎదుర్కొన్న రెండవ రాజు ఎవరు? 18ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் அதை வாசிக்க கேட்டோம். We heard that being read from verse 18 upward. 18వ వాక్యం నుండి చదువుట విని ఉన్నాము. ఉన్నதமான தேவனுடைய ஆசாரியன். He is the priest of the most high God. సర్వోన్నతుడగు దేవునికి యాజకుడు. இவர் சாலோமின் ராஜா. He is the king of Salem. ఇతడు షాలేము రాజు. ஒரு பக்கம் இவர் ஆசாரியன், மறுபக்கம் இவர் ராஜா. One side he is a priest, on the other side he is a king. ఒక ప్రక్కన ఇతడు యాజకుడు, మరొక ప్రక్కన రాజు ఉన్నాడు. இவருடைய பெயர் மெல்கிசேதேக்கு. His name is Melchizedek. ఇతని యొక్క పేరు మెల్కిసెదెకు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. வேத பண்டிதர்கள் பலவிதமாக ஆராய்ந்து இதற்கு சில காரியங்களை சொல்லுகிறார்கள். The scholars of the Bible have examined it in different way and interpreted them. వేద పండితులు దీన్ని పలు రీతిలో పరిశోధించి కొన్ని విషయములు చెప్పుచున్నారు. ஆனால் நாம் என்ன போதிக்கிறோம்? But what do we teach? అయితే మనం ఏం చెప్పుచున్నాము? எழுத்தின் பிரகாரமான ஒரு ராஜா இவன் அல்ல. He is not a literal king. ఇతడు ఒక అక్షర ప్రకారమైన రాజు కాదు. ஏனென்றால் எபிரேய நிருபக்காரன் என்ன எழுதுகிறான்? Because the writer to the Hebrews says, కావున హెబ్రీ పత్రికదారుడు ఏమి రాయిచున్నాడు? எபிரேயர் 7ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள். if you read Hebrews chapter 7, హెబ్రీ 7వ అధ్యాయం మీరు చదివి చూడండి. இந்த ராஜாவுக்கு தகப்பனும் தாயும் இல்லை. this king did not have a father nor mother. ఈ యొక్క రాజునకు తండ్రి తల్లి లేరు. தகப்பனும் தாயும் இல்லாத ராஜா யாரும் இல்லையே. There is no king who is without a father or mother. తండ్రి తల్లి లేనటువంటి రాజు ఎవరు இந்த కూడా లేరు. ராஜாவுக்கு வம்ச வரலாறு இல்லை. This king does not have a generation. ఈ రాజునకు వంశావళి లేదు. நாட்களின் துவக்கமும் இல்லை, நாட்களின் முடிவும் இல்லை. Neither is there a beginning of days nor end of days for him. జీవిత కాలమునకు ఆదైనను జీవమునకు అంతమైనను లేదు. தேவகுமாரனுக்கு ஒப்பானவராய் இருக்கிறார். அவர் தேவகுமாரனும் அல்ல. He is like unto the son of God but not the son of God. ఇతడు దేవుని కుమారుని పోలి ఉన్నాడు కనుక దేవ కుమారుడు కాదు. எனவேதான் இந்த மெல்கிசதேக்கின் நம்முடைய உபதேசத்தின் பிரகாரம் திருத்துவத்தின் மூன்றாம் நபராகிய பரிசுத்த ஆவியானவராய் இருக்கிறார். That's the reason, according to our teaching, this Melchizedek is the third person of the Trinity, the Holy Spirit. కావున మన యొక్క ఉపదేశ ప్రకారము ఈ యొక్క మెల్కిసెదెకు త్రిత్వమనందు మూడో వ్యక్తి. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the ప్రభువుకు Lord. స్తోత్రము. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு மனித ரூபம் எடுத்து ஆபிரகாமுக்கு வந்து நிற்கிற காட்சியை நாம் பார்க்கிறோம். Here we behold a sight, the Holy Spirit taking the form of a man and standing before Abraham. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక మనుష్య రూపమును దాల్చి అబ్రహామును ఎదుర్కొంటకు వచ్చి ఉన్నాడు. இந்த ராஜாவின் 4 ஆசీర్వాదங்களை உங்களுக்கு முன்பாக சொல்லுகிறேன். I'm going to present 4 blessings of this king. ఈ యొక్క రాజు యొక్క 4 ఆశీర్వాదములు చెప్పెదను. இந்த ஆசீர்வாதங்கள் தான் ஆபிரகாம் பெற்றிருந்தான். These were the blessings Abraham had received. ఈ యొక్క ఆశీర్వాదములు అబ్రహాము పొందెను. இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்கிற 4 விதமான ஆசீர்வாதங்கள். There are 4 types of blessings this the Holy Spirit gives. ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి 4 విధములైన ఆశీర్వాదములు. முதலாவதாக, First of all, మొదటిగా இவர் அப்பத்தை கொடுத்ததாக நாம் படிக்கிறோம். we read that he gave bread. ఇతడు రొట్టెని ఇచ్చినట్లుగా చూచున్నాము. 18ஆம் வசனத்தில் அவன் அப்பத்தை கொடுத்தான். In the 18th verse we read he gave bread. 18వ వాక్యమందు అతడు రొట్టెని ఇచ్చెను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. அப்பம் என்று படிக்கும் பொழுது அது ஒரு ஆழமான சத்தியம். When you say bread, it is a deep truth. రొట్టె అని చెప్పినప్పుడు అది లోతైన సత్యమైనది. யோவான் சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரத்தின் 48ஆம் வசனத்தில் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், ஜீவ அப்பம் நானே. In John chapter 6 verse 48, Jesus says, I am that bread of life. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 49వ వాక్యమందు చెప్పినప్పుడు జీవాహారము నేనే అని చెప్పెను. எனவே பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்கிற ஜீவ அப்பம் கிறிஸ்துவையே நமக்கு கொடுக்கிறார். The bread which the Holy Spirit gives us, the very Jesus himself. పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చినటువంటి జీవాహారమునే యేసుక్రీస్తు మనకిచ్చిరి. அதே யோவான் சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 51ஆம் வசனத்தில் என் மாம்சம் மெய்யான போஜனமாய் இருக்கிறது. In John chapter 6 verse 51, we read that I am the living bread. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 51వ వాక్యమందు నా శరీరము నిజమైన ఆహారమైనది. கிறிஸ்துவே போஜனமாய் இருக்கிறார். Jesus is the living bread. క్రీస్తే ఆహారమైనారు. ஆம், இயேசு கிறிஸ்துவை புசித்தல், அந்த மாம்சத்தை புசித்தல் என்றால் என்ன அர்த்தம்? What is the meaning of
eating Jesus or eating his flesh, యేసుక్రీస్తును ఆయన యొక్క మాంసమును భుజించడానికి అర్థం ఏమిటి? அவருடைய பாடுகளை தியானிப்பதுதான் அதன் அர்த்தம். it is meditating upon his sufferings. ఆయన యొక్క శ్రమలను ధ్యానించుట ఎన్నదే. உண்மையான ஆசீர்வாதம் பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்கிறதான அப்பமா இருக்கிறது. The true blessing is the bread that is being given by the Holy Spirit. నిజమైనటువంటి ఆశీర్వాదములు పరిశుద్ధాత్ముడి ఆశీర్వాదములు ఎన్నవే. ஆம், பரிசுத்த ஆவியானவர் கிறிஸ்துவை குறித்தே சாட்சி கொடுக்கிறார், கிறிஸ்துவை குறித்து பேசுகிறார். The Holy Spirit witnesses about Jesus Christ and speaks about Jesus Christ. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు క్రీస్తును గురించి మాట్లాడారు, క్రీస్తును గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చిరి. உனக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற முக்கியமான ஆசீர்வாదம் கிறிஸ்து. உன்னுடைய வாழ்க்கையில கிறிஸ்து இருக்கிறார். The important blessing that the Lord gives you is Jesus Christ, and in your life he gives Jesus. నీ యొక్క జీవితమందు ప్రభువు ఇచ్చినటువంటి ముఖ్యమైన ఆశీర్వాదము యేసు ప్రభు. నీ జీవితమందు యేసు ప్రభు ఉన్నారు. அதான் நம்மை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கு. And that is the good portion that cannot be taken away from us. ఇదే మన యొద్ద నుండి తీసివేయబడలేనటువంటి ఉత్తమమైన కార్యము. பரிசுத்த ஆவி பெற்ற தேவ பிள்ளையே, உனக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிறதான பரலோக ஆசீர்வாதம் தன் குமாரனையே உனக்கு கொடுத்தார். கிறிஸ்துவே உனக்கு சொத்து, சுதந்திரம், எல்லாம் ஆண்டவராகிய இயேசு. O child of God who has been anointed, the blessing that God gives you is Jesus Christ. He's given you the Lord Jesus himself, and that will be your inheritance. పరిశుద్ధాత్మను పొందిన దేవుని యొక్క బిడ్డ తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునే నీకు సొత్తుగాను స్వాస్థ్యముగాను ఇచ్చిరి. உனக்கு எவ்வளவோ ஆஸ்திகள் இருக்கலாம், ஆனால் கிறிஸ்து உனக்கு ஆஸ்தியா இருக்கிறாரா? You may be having a lot of wealth, but is Jesus your wealth? నీకు ఎంతగానో ఆస్తి ఉండవచ్చును, అయితే క్రీస్తు నీకు ఆస్తిగా ఉన్నారా? உன்னுடைய மனசாட்சி அதை குறித்து என்ன சொல்லுகிறது? What does your conscience testify about this? నీ యొక్క మనసాక్షి దాని గురించి ఏం చెప్పుచున్నది? இந்த பூமியிலே கிறிஸ்துவே எனக்கு ஆஸ்தி என்று எத்தனை பேர் தைரியமாய் சொல்ல முடியும்? How many of you can boldly confess that in this world Jesus alone is my inheritance? ఈ యొక్క భూమి మీద యేసుక్రీస్తు నా యొక్క ఆస్తి అని ఎంతమంది చెప్పగలరు? ஆம், அப்படிப்பட்டதான ஜனங்கள் தான் விசுவாச வீரர்கள். Such people are the warriors of faith. అటువంటి జనులే విశ్వాస వీరులై ఉన్నారు. పరలోక రాజ్యం அப்படிப்பட்ட మనుషులే కంటే సంతోషపడుகிறது The ప్రియమానవர்களே. kingdom of God rejoices at such people. పరలోక రాజ్యము అటువంటి వారిని చూచి సంతోషించున్నది. இந்த தூதை நீ கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே உனக்குள்ளே தீர்மானித்துக்கொள், பரிசுத்த ஆவியானவரே தினந்தோறும் இந்த அப்பத்தை தாரும், அதை நான் புசித்து புசித்து பலனடையட்டும். While you're still listening to this sermon, take a decision. Oh Holy Spirit, give this bread every day to me. Let me eat of this bread and get strengthened. ఈ యొక్క వర్తమానం వినునప్పుడే నువ్వు తీర్మానం చేసుకొనుము, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా అనుదినం యొక్క రొట్టెను నాకు అనుగ్రహించుము, నన్ను బలపరచుము. இந்த அப்பம் ஆழமான சத்தியத்தையும் கூட நமக்கு போதிக்கிறது. This bread gives us another deeper truth. ఈ యొక్క రొట్టె అన్నది మరొక లోతైన సత్యమును బయలుపరుచున్నది. ஆம், கர்த்தர் ஆழமான சத்தியங்களை நமக்கு கொடுக்கிறார். The Lord gives us deep truths. ప్రభు మనకు లోతైన సత్యములు ఇచ్చుచున్నారు. அடுத்ததாக Next, దాని తర్వాత அங்கே திராட்சரசத்தை கொடுத்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். we also read that he offered him wine. ద్రాక్షరసం ఇచ్చినట్లుగా చూచున్నాము. தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல, அது பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற சந்தோஷமா இருக்கிற. The kingdom of God is not in eating and drinking, but the joy that comes from the Holy Spirit. దేవుని యొక్క రాజ్యము భోజనమును పానమును కాదు, కానీ పరిశుద్ధాత్మయందలి ఆనందమునై ఉన్నది. ரோமரிலே நாம் அதை படிக்கிறோம். We read that in the book of Romans. దీన్ని మనం రోమాలో చదువుచున్నాము. 14వ అధికారం 17వ వచనం. 14th chapter 17th verse. 14వ అధ్యాయము 17వ వాక్యము. தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல, அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்தாவியினால் உண்டாகும் சந்தோஷமா இருக்கிறது. The kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற சந்தோஷமா இருக்கிற. It is the joy in the Holy Ghost. ఇది పరిశుద్ధాత్మ వల్ల కలుగుచున్న ఆనందమైనది. அதான் இந்த மெல்கிசேதேக்கு கொடுக்கிற திராட்சரசம். And that is the wine offered by this Melchizedek. అదే యొక్క మెల్కిసెదెకు ఇచ్చినటువంటి ద్రాక్షరసము. கர்த்தருடைய ஜனங்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்து உள்ளான மனுஷன்ல பலனடைய வேண்டும். The people of God have to be filled in the Holy Spirit and be strengthened in the inner man. దేవుని యొక్క జనులు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడి అంతరంగ పురుషుని యందు బలపరచబడవలెను. ஏன் பரிசுத்த ஆவியின் சந்தோஷம் ஒரு மனுஷனுக்கு தேவை? Why a man needs the joy in the Holy Ghost? ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సంతోషం ఒక మనుషునికి అవసరము? இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் மனுஷனையே மறுரூபப்படுத்துகிறார். It is this Holy Spirit who transforms a man. ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనుషుని రూపాంతరపరుచున్నారు. வேதம் அது ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் என்று சொல்லுகிறது. The scripture mentions this as a great treasure. దేవుని యొక్క వాక్యం ఇది గొప్ప ఐశ్వర్యం అని இந்த చెప్పెను. பெரிய பொக்கிஷத்தை
இந்த மண்பாண்டங்களாகிய சரீரத்தில் தேவன் வைத்திருக்கிறார். This great treasure the Lord has kept it in this earthen vessel. ఈ యొక్క గొప్ప ఐశ్వర్యమును మంటిఘటమైన శరీరమందు ఉంచి ఉన్నారు. இந்த பரிசுத்த ஆவியினால் நீ ஆட்கொள்ளும் பொழுது உனக்குள்ளே ஒரு மறுரூபத்தின் வேலையை ஆண்டவர் செய்கிறார். When you are anointed by this Holy Spirit, there is a work of transformation that God makes. ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ చేతాన్ని ఆవరించబడినప్పుడు నీలో ఒక రూపాంతర క్రియను ప్రభు చేయించున్నారు. மெல்கிசேதேக் திராட்சரசத்தை கொண்டு வருகிறார். Yes, Melchizedek brought the wine. మెల్కిసెదెకు ద్రాక్షారసమును తెచ్చెను. இந்த திராட்சை ரசத்தை குடித்து நீ பலனடைய வேண்டும். You have to drink this wine and be strengthened. ఈ యొక్క ద్రాక్షారసమును త్రాగిన బలము పొందవలెను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. மூன்றாவதாக அவர் என்ன கொடுக்கிறார்? Thirdly, what does he offer? మూడవదిగా ఆయన ఏమి ఇచ్చిరి? 19వ వచనத்திலே In the 19th verse, 19వ వాక్యమందు ஒரு ஆசீர்வாதத்தை குறித்து படிக்கிறோம். we read about a blessing. ఒక ఆశీర్వాదం గురించి చదువుచున్నాము. வாசிங்கள். அவனை ஆசீர்வதித்து வானத்தையும் பூமியும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஆபிரகாமுக்கு உண்டாவதாக. He blessed him and said, "Blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth." இந்த வசனத்திலே உன்னதமான தேவன் என்று நாம் ஆண்டவரை குறித்து படிக்கிறோம். In this verse we read about a high God. ఈ యొక్క వాక్యమందు సర్వోన్నతుడైన దేవుని అని చెప్పి చదువుచున్నాము. எல் எலியோன் என்றுதான் அந்த தெய்வத்தை குறித்து மூல பாஷையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the original tongue it is written about El Eliho. ఇక్కడ మన మూల భాషలో చూచినప్పుడు ఎల్ ఎలోహోమ్ అని చెప్పబడి ఉన్నది. இங்கே ஆபிரகாம் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார். Here Abraham is being blessed. ఇక్కడ అబ్రహాము ఆశీర్వదింపబడెను. இந்த வசனத்தோடு நாம் ஆதியாகமம் 24ஆம் அதிகாரம் 35ஆம் வசனத்தை சம்பந்தப்படுத்தி படிக்கலாம். We have to turn to chapter 24 verse 35 of Genesis and compare with this. ఈ యొక్క వాక్యంతో ఆదికాండము 24వ అధ్యాయం 35వ వాక్యమును మనం పోల్చి చూడవచ్చును. 35 36 ரெண்டு வசனங்களை படிங்கள். 24ஆம் அதிகாரம் ஆதியாகமம். கர்த்தர் என் எஜமானை மிகவும் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். அவர் சீமானாய் இருக்கிறார். கர்த்தர் அவருக்கு ஆடு மாடுகளையும் வெள்ளியையும் பொன்னையும் வேலைக்காரையும் வேலைக்காரிகளையும் ஒட்டகங்களையும் கழுதைகளையும் கொடுத்திருக்கிறார். என் எஜமானுடைய மனைவியாய் சாராள் முதிர் வயதான போது என் எஜமானுக்கு ஒரு குமாரனை பெற்றால் அவர் தமக்குண்டான யாவையும் அவனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். The Lord hath blessed my master greatly, and he is become great, and he hath given him flocks and herds and silver and gold and men servants and maid servants and camels and asses. And Sarah my master's wife bare a son to my master when she was old, and unto him hath he given all that he hath. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. மெல்கிசேதேக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதம் என்ன? What are the blessings given by Melchizedek? మెల్కిసెదెకు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం ఏమిటి? அல்லது அந்த எல் எலியோன் உன்னதமான தேவன் ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதம் என்ன? Or in other terms, this El Elihom, the high God, the blessings that he gave to Abraham, what do they ఈ consist యొక్క of? సర్వోన్నతుడైనటువంటి దేవుడు అబ్రహామునికి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం ఏమిటి? இதை நாம் 5ஆக பிரிக்கலாம். We can part them into 5 portions. దీనిని మనం 5గా విభజింపవచ్చును. முதலாவதாக ஆடு மாடுகள். First of all, flocks. మొట్టమొదటిగా గొర్రెలు గొడ్లే ఉన్నవి. ஆடு மாடுகள் தான் அவருடைய தொழில். ஒரு எபிரேயுடைய தொழில் என்னவென்று கேட்டால் ஆடு மாடு மேய்ப்பது அவருடைய தொழில். The occupation of a Hebrew was tending to his flocks. ఈ యొక్క హెబ్రీయుల యొక్క వృత్తి ఏదని అడిగినప్పుడు వారు గొర్రెలను గొడ్లను మేపుట ఉన్నది. பார்வோன் கேட்கிறான் உங்களுடைய தொழில் என்ன? அவங்க சொல்றாங்க ஆடு மாடு மேய்த்தல். Pharaoh asked, what is your occupation? And they say, keeping the sheep. ఫరో అడుగుచున్నాడు మీ యొక్క వృత్తి ఏమిటని అడిగినప్పుడు వారు గొర్రెలను మేపుట అని చెప్పిరి. இந்த மெல்கிசேதேக்கு உன்னுடைய தொழில் சம்பந்தமாய் உன்னை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். This Melchizedek desires to bless you in your occupation. ఈ యొక్క మెల్కిసెదెకు నీ యొక్క వృత్తి విషయమందని ఆశీర్వదించుదురు. ஆம், தேவன் ஆசீர்வதிப்பாரா? Will God bless? దేవుడు ఆశీర్వదించుదురా? ஆண்டவராகிய தேவன் இந்த மெல்கிசேதேக்கு உனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறார். நீ கர்த்தரை சார்ந்து கொண்டால் உன் தொழில் சம்பந்தமாய் நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். This Lord God Melchizedek is offering you a blessing. If you lean upon the Lord, there will be a blessing in your profession. ఈ యొక్క ప్రభువైనటువంటి దేవుడు మెల్కిసెదెకు నీకు ఆశీర్వాదం ఇచ్చుచున్నాడు. నువ్వు ప్రభువుని ఆశ్రయించినట్లయితే నీ యొక్క వృత్తి అందు ప్రభు నిన్ను ఆశీర్వదింతురు. நம்முடைய சபையிலே தொழில் சம்பந்தமான ஆசீர்வாதத்தை குறித்து அதிகமாய் பேச மாட்டார்கள் என்று அநேகர் நினைக்கிறார்கள். Many people think that in our church they do not speak about blessings in your profession. మన యొక్క సంఘం మన యొక్క వృత్తి విషయమందు ఆశీర్వదింపబడి విషయం గురించి మాట్లాడరని చెప్పి అనేకులు అనుకొనుచున్నారు. ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது தானே சொல்ல முடியும். You can say it only when the Lord mentions it. ప్రభు చెప్పినప్పుడే మనం చెప్పేదము. இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்,
இந்த எல்யோன், இந்த மெல்கிசதேக்கு உனக்கு ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறான். நீ தொழில் சம்பந்தமாய் நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். Today the Lord is telling you, this El Elohim, that the Lord has reserved a blessing in your workplace. He is going to bless your profession. నేడు ప్రభు సెలవిచ్చున్నారు, మెల్కిసెదెకు దేవుడైనటువంటి ప్రభువు నీ యొక్క వృత్తి యందు నీవు ఆశీర్వదింపబడదువు. மிகவும் வறுமையாய் இருந்த ஒரு சகோதரன் ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு போனாராம். There was a person who was very poor who went into the presence of God. మిక్కిలి బీదవాడుగా ఉండినటువంటి సహోదరుడు దేవుని సన్నిధానంలోకి వెళ్ళెను. அவர் அந்த பாஸ்டர் இடத்துல போய் சொன்னாராம், பாஸ்டர் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, முன்னேற்றமே இல்லை, தயவு செய்து ஜெபியுங்கள். He went and told the pastor, Pastor, I'm struggling a lot, there is no progress in my life, please pray for me. అతడు పాస్టర్ యొద్దకు వెళ్ళి, పాస్టర్ గారు చాలా కష్టముగా ఉన్నది, ఎటువంటి అభివృద్ధి లేదు, ప్రార్థించమని చెప్పిరి. பாஸ்டர் ஏதோ சில வார்த்தைகளை சொல்லிவிட்டு நடுப்புற ஒரு வார்த்தை சொன்னார், ஆண்டவரே நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னீரே, அந்த உப்பு தான் இவருடைய மைண்ட்ல அப்படியே பதிஞ்சிச்சு. The pastor mentioned certain things, and then also while praying he said, Lord, you have blessed us, saying that you will be the salt of this earth, and this word salt impressed in this man. ఇక పాస్టర్ కొన్ని విషయములు చెప్పి ప్రార్థించిరి. ప్రభువా మీరు లోకమునకు ఉప్పుగా ఉన్నారని చెప్పి ప్రార్థించినప్పుడు ఈ యొక్క మాట తన మనసులోనికి వచ్చెను. మనుషులు பிழைப்பதற்கு ஒரு வார்த்தை போதுமே. For man to live, there's just one word that is sufficient. మనుషులు జీవింపజేయబట్టకు ఒక మాట చాలును. அந்த பெரியவரை உட்கார சொல்லுங்க. அவர் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலையும் எளிமை பண்றார். அவர் உட்கார சொல்லுங்க. பக்கத்துல நீங்க பாக்குறீங்களே, ஒருத்தருக்காவது ஒரு உணர்வு இருக்கா? அவர் உட்கார சொல்லுங்க. ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. Hallelujah. இந்த ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் அவருக்கு எப்படி சரியப்பட்டது? This word alone, he felt it right. ఈ యొక్క ఒక్క మాట మాత్రం అతనిలో ప్రవేశించను. அவர் ஒரு பெரிய உப்பு வியாபாரியாக மாறினார். And he became a great trader of salt. అతడు ఒక గొప్ప ఉప్పు వ్యాపారిగా మారిరి. நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிற பெரிய உப்பு வியாபாரியாய் மாறினார். He became a great trader who started exporting salt to other countries. ఇతర దేశములకు ఉప్పు ఎగుమతి చేయనటువంటి గొప్ప వ్యక్తిగా మారిరి. இந்த தேவன் உனக்கு ஆடு மாடுகளை கொடுக்கிறார். அதன் அர்த்தம் உனக்கு நல்ல தொழில்களை கொடுக்கிறார். நீ விசுவாசித்தால் இந்த கூட்டத்திலேயே உனக்கு துவக்கம். சகோதரா, கர்த்தர் உன்னோடு பேசுகிறார். இன்றைக்கே உன்னுடைய பிசினஸ்ல துவக்க நாள் இன்றைக்கு. The Lord is blessing, saying that he is going to give you flocks and herds. Right today is a day of blessing for you in your profession. ప్రభువు నీకు గొడ్లను గొర్రెలను ఇచ్చి నీ యొక్క వృత్తి యందు ప్రభువు నిన్ను ఆశీర్వదించున్నారు. సహోదరుడా, నీ యొక్క వృత్తి యొక్క ఆశీర్వాదం నేడే ప్రారంభించబడుచున్నది. రెండవది వెள்ளి పొన్. Secondly, he is giving silver and gold. రెండవది వెండి బంగారము. கர்த்தர் தான் கொடுக்கிறார். It is the Lord who gives. ప్రభువు ఇచ్చుచున్నారు. சிலர் இந்த வசனத்தை எல்லாம் பிடிச்சிட்டு ஏன் இந்த நாட்களில் வெள்ளி பொன்னெல்லாம் வைக்க கூடாதுன்னு கேக்குறாங்க. Some people hold on to this verse and say, why shouldn't we keep silver and gold these days? కొందరు యొక్క వాక్యములను పట్టుకొని వారు ఎందుకు ఈ యొక్క దినములందు వెండి బంగారమును పెట్టుకొనకూడదని అడుగుతున్నారు. கர்த்தர் உன்னை பொருள் சம்பந்தமான ஆசீர்வாதத்தை தருகிறதை காண்பிக்கிறார். This refers to the material blessing the Lord blesses you with. ప్రభువు నీకు వస్తు ప్రకారమైన ఆశీర్వాదం ఇచ్చుటే ఉన్నది. உன்னுடைய என்ன தேவையோ உன் தேவன் அறிவார். Whatever you need, your God knows it. నీకేమి కావాలో నీ యొక్క దేవునికి తెలియను. இந்த பொருட்களை கொடுக்கிறது அந்த சோதோமின் அதிபதி அல்ல, உன் தேவன் தான், சர்வ வல்லவர் தான் உனக்கு கொடுக்கிறார். All these materials that are being given to you is not the king of Sodom, but the Almighty God. He is the one who offers you these things. ఈ యొక్క వస్తువులను ఇచ్చినది సొదొమ యొక్క అధిపతి కాదు, మెల్కిసెదెకు దేవుడైనటువంటి సర్వశక్తుడు నీకు ఇచ్చుచున్నాడు. உன்னுடைய தேவை என்னதென்று உனக்கு உன் தேவனுக்கு தெரியும். Whatever is your requirement, the Lord is aware of నీ it. యొక్క అవశ్యత ఏమిటని చెప్పి నీ యొక్క దేవునికి తెలియను. நீ ஆண்டவருக்குள்ள சரியாய் விசுவாசித்திருப்பாயானால் உன் தேவைகளை ஆண்டவர் அதிசயமாய் சந்திப்பார். If you have a proper faith in your Lord, very wonderfully the Lord will meet all your needs. నీవు సరైన రీతిలో దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే నీ యొక్క అవసరములు ప్రభువు తీర్చెదరు. பொருள் சம்பந்தமான ஆசீர்வாதங்கள், Material blessings. వస్తు సంబంధమైన ఆశీర్వాదములు. மூன்றாவதாக Thirdly, మూడవదిగా வேலைக்காரர்கள் வேலைக்காரிகள், men servants and maid servants. దాసులు దాసీలు. நல்ல ஆட்கள் சம்பந்தமான ஆசீர்வாதத்தை கூட கர்த்தர் உனக்கு தருவார். The Lord will also give you blessings with reference to people. మంచి వ్యక్తి సంబంధమైన ఆశీర్వాదములు కూడా ఇచ్చెదరు. உன்னை ஏமாற்றாத நல்ல வேலைக்காரர்கள் ஆட்களை கர்த்தர் உனக்கு தருவார். The Lord will give you good people who will not deceive you. నిన్ను మోసగించలేనటువంటి మంచి దాసులను ఇచ్చును. எனக்கு நல்ல ஆட்கள் கிடைக்கல என்று அநேகர் முறையிடுகிறார்கள். Many people cry saying that I don't find good people. మంచి పని
పనిచేయి వారు దొరుకుట లేరని అడుగుచున్నారు. ஆனால் இந்த வேலைக்காரரை கொடுக்கிறது இந்த மெல்கிசேதேக்கு அவரே கொடுக்கிறார். But this servants are being given by Melchizedek. He himself offers them to you. అయితే ఈ యొక్క పని వారిని మెల్కిసెదెకు దేవుడే మీకు ఇచ్చున్నారు. உனக்கு நல்ல வேலைக்காரர்கள் தருவார், ஸ்தோத்திரித்துக் கொண்டே போ. உனக்கு வேலைக்காரர்கள் இல்லை என்று நீ முறையிடுகிறாய், இந்த எளியோன் உனக்கு வேலைக்காரியும் கொடுக்கிறார். You have been crying for good servants. This Elohim is offering you good servants. Do not cry, believe and go. నీకు మంచి దాసదాసీలు లేరని చెప్పి నువ్వు విలపించున్నావు అని విశ్వాసంతో కూడా వెళ్ళము. ఈ యొక్క సర్వోన్నతుడగు దేవుడు నీకు వీరినిచ్చును. அடுத்தது ஒட்டகங்கள் கழுதைகள். Next he is giving camels and asses. తరువాత ఒంటెలు గాడిదలు. இது அந்த நாட்களில் இருந்ததான டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிள், எல்லா கார் பஸ் எல்லாம் இதோட சேர்ந்ததுதான். These were the transport vehicles of those days, referring to our cars and buses. ఆ యొక్క దినములందు వీటిని ఎగుమతి దిగుమతి నిమిత్తం ఉపయోగించుదురు. వాహనங்கள் సంబంధமான ఆశీర్వాదங்கள், Blessings about your vehicles. వాహన సంబంధమైన ఆశీర్వాదములు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இப்ப கர்த்தர் தருகிற கார், அது என்ன காரோ ஸ்கூட்டரோ என்னவோ, இது தரப்போகிறது யாரு? யாரு? நான் வசனத்தை சார்ந்து கொண்டு திடமாய் உங்களோடு பேசுகிறேன். The car or vehicle, whatever God is going to give you now, who is going to give you? I am leaning on the scriptures and mentioning this to you. ఇప్పుడు మనకు కారును వాహనమును ఇచ్చినది ఎవరు? నేను వాక్యమును అనుసరించి మీతో చెప్పుచున్నాను. ஆபிரகாமை பொறுத்தமட்டில் கழுதையும் ஒட்டகமும் இப்ப அதுவல்ல, இப்ப அது ஆண்டவர் நல்ல வாகனங்களை கொடுக்கிறார். With reference to Abraham, it was camels and asses, but today it is good vehicles. అబ్రహాము యొక్క విషయమందు ఒంటెలు గాడిదలు అయినవి, అయితే ఇప్పుడు అవి కాదు, ప్రభు మంచి వాహనములు ఇచ్చుచున్నారు. உங்களுடைய தேவன் உன்னுடைய தேவை என்னதென்று அறிந்திருக்கிறார். Your God knows what are your needs. నీ యొక్క దేవుడు నీ యొక్క అవసరం ఏమని ఎరిగి ఉన్నారు. ஒரு விசுவாசி இப்படி சொன்னார். A believer said like this. ఒక విశ్వాసి ఇలాగున చెప్పిరి. அவர் ஆப்பிரிக்கக்காரரு. He was an African. వారు ఆఫ్రికా దేశంలోకి ஆனால் చెందినవారు. இந்தியாவில் படிக்க வந்து இங்கே விசுவாசியாய் நம்முடைய சபை விசுவாசியாய் மாறினார். But he came here to study and became our believer, attending our worship. వారు ఇండియాకు చదువుటకు వచ్చి ఇక్కడ చదివి మన యొక్క విశ్వాసిగా அவருடைய మారిరి. பெயர் மோசஸ் ஓஜோ. His name was Moses Ojo. అతని యొక్క పేరు మోసెస్ ఓజో. அவர் இன்னும் అనగాపుత్ర విశ్వాసిயா இருக்கிறார். He is still Anakapathur believer. ఇప్పుడు కూడా ఆయన అనగాపుత్రుల విశ్వాసిగా ఉన్నారు. ஆனா சுவிசேஷ ஊழியங்களை செய்கிறார். He goes about doing the gospel work. ఆయన సువార్త సేవలు చేయించున్నారు. அவருக்கென்று சொந்த வண்டி இல்லை. He doesn't have his own vehicle. ఆయనకు సొంత బండి లేదు. அவர் ஒரு நாள் ஒரு ஹாஸ்பிடல்ல ஒரு வியாதிஸ்தரை பார்க்க போயிருந்தார். ஜெபிக்க கூப்பிட்டு இருந்தார்கள். One day he went to a hospital in order to respond to somebody who has called him to pray for a sick person. ఒక దినం ఆయన ఆసుపత్రిలో ప్రార్థించుటకు వెళ్ళిరి. ఆయన ప్రార్థించుటకు పిలిచిరి. நான் நினைக்கிற ஒரு வாலிபன் மிகவும் மரண தருவாயில் இருந்தான். வாலிபன் மரண தருவாயில் இருந்தான். A young man who he was about to die. నేను అనుకొనుచున్నాడు ఒక యవనస్తుడు మరణావస్థలో ఉండెను. அவனுக்காக ஜெபிக்க கேட்டுக்கொண்டார்கள். They had requested prayer for him. అతని నిమిత్తము ప్రార్థించమని అడిగిరి. பிளட் கேன்சர் அவனுக்கு. He was suffering from a blood cancer. అతను బ్లడ్ క్యాన్సర్ చేత కష్టపడుచుండ్రి. இந்த சகோதரன் ஒரு உண்மையுள்ள சகோதரன், நன்றாக போராடி ஜெபித்து விட்டு வந்து விட்டார். This brother was a faithful brother. He prayed really fervently and returned. నమ్మకమైన సహోదరుడు ఈయన బాగా ప్రార్థించి వచ్చిరి. அந்த சகோதரன் பரிபூர்ணமான சுகம் அடைந்தான். And that sick brother was healed completely. ఈ సహోదరుడు పరిపూర్ణమైన స్వస్థత పొందెను. அவர்கள் இந்த மோசஸ் ஓஜோவுக்கு ஃபோன் பண்ணார்கள். He called up Moses Ojo. వారి యొక్క మోసెస్ ఓజోకు ఫోన్ చేసిరి. உங்களுக்கு நான் ஒரு gift தர நினைக்கிறேன், தயவு செய்து நீங்க வாங்க. We feel that we need to give you a gift. Please come here. మేము మీకు ఒక బహుమతి ఇవ్వగోరుచున్నాము, దయచేసి రండి. என்ன நினைச்சாரு, என்ன gift தர போறாங்களோ தெரியாது, சரி போகலாம்னு போனார். He was wondering what gift it could be, and then he went there. ఇతడు ఏమనుకొని ఉన్నాడో తెలియదు, ఏదో ఇచ్చేదరని వెళ్ళాడు. மாருதி ஷோரூம் கொண்டு போயிட்டு உங்களுக்கு என்ன கார் வேணும் நீங்களே செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. They took him to the Maruti showroom and asked him, whichever car you want, please select. వారు ఇతని మారుతి షోరూమ్ కు తీసుకొని వెళ్ళి ఏ యొక్క కారు కావాలో తీసుకొనమని చెప్పిరి. இவர் ஆண்டவருடைய ஏவுதல் பிரகாரம் தனக்காக ஒரு வாகனத்தை தேர்ந்தெடுத்தார். According to the leading of the Lord, he chose a vehicle there. దేవుని యొక్క ప్రేరేపణ ప్రకారం అతని నిమిత్తం ఒక వాహనం ఎన్నుకొనిరి. அது அவருடைய ஊழியத்திற்கு பிரயோஜனமான ஒரு வண்டியாக மாறினது. It became a useful vehicle for his ministry. అది సేవకు ఒక ప్రయోజనకరమైన బండిగా మారెను. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. ஆபிரகாமே, நீ எனக்காக நின்றபடியினால் உன்னதமான தெய்வத்தின் ஆசீர்வாதத்தை நான் உனக்கு தருகிறேன். Abraham, because you stood for me, I am giving you the blessing of the most high God. అబ్రహామా, నీవు నా నిమిత్తమును నిలిచి ఉన్నందున సర్వోన్నతుని యొక్క ఆశీర్వాదం నీకు ఇచ్చెదను. நல்ல ஒட்டகங்கள் கழுதைகள் பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறது. Camels and asses are on the increase. ఈ యొక్క ఒంటెలు గాడిదలు విస్తరించుచుండెను. ஆம், அருமையான தேவ பிள்ளையே,
நீ கர்த்தர் பக்கம் நிற்பாயானால் நேரம் வரும் பொழுது உனக்கு கூட ஒரு வாகனத்தை கொடுக்கிறது தேவ சித்தம். Beloved child of God, if you are on the side of God, it is the will of the Lord at the appropriate time to give you also a vehicle. ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి, నీవు దేవుని ప్రకారం నిలిచినప్పుడు సమయం వచ్చినప్పుడు ప్రభు నీకు దాన్ని ఇచ్చెదరు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక. 36 வசனத்தில் ஆண்டவர் ஈசாக்கையும் கூட அவனுக்கு கொடுத்தார். In verse 36 the Lord gave him Isaac also. 36వ వాక్యమందు దేవుడు అతనికి ఇస్సాకును కూడా ఇచ్చిరి. ஈசாக்கு என்றால் நகைப்பு என்ற அர்த்தம். When you say Isaac, it means laughter. ఇస్సాకు అని చెప్పినప్పుడు నవ్వుట ఉన్నది. உனக்கு ஆண்டவர் நல்ல சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறார், மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறார். The Lord is giving you good joy. ప్రభు నీకు సంతోషము ఆనందం ఇచ్చుచున్నారు. அது வெறும் நகைப்போடு மாத்திரமல்ல, ஈசாக்கு ஒரு பெரிய சத்தியத்தை நமக்கு போதிக்கிறார். It is not just the laughter, but Isaac teaches us a great truth. ఇస్సాకు నవ్వు మాత్రమే కాదు, గొప్ప సత్యమైనది. இந்த ஈசாக்கு தான் வாக்குத்தத்தத்தின் சந்ததி. This Isaac is the promised generation. ఈ యొక్క ఇస్సాకే వాగ్దానం యొక్క సంతానము. அவன் தான் ஆவியின்படி பிறந்தவன். He is the one who was born after the Spirit. ఇతడే ఆత్మ వల్ల జన్మించినవాడు. ஆண்டவர் சொன்னாரே, உன் சந்ததி வானத்து நட்சத்திரத்தை போல் இருக்கும் என்று சொன்னாரே, அந்த ஆவிக்குரிய சந்ததி அது காண்பிக்கிறது. The Lord told that your generation will be like unto the stars of the heaven. This spiritual generation is being referred to. ప్రభు చెప్పిరి, నీ యొక్క సంతానము ఆకాశ నక్షత్రములే ఉండునని చెప్పిరి. అదే ఆత్మ సంబంధమైన సంతతి అయినది. இந்த உலகத்தை வெறுத்து வாழ்கிறவர்களுக்கு ஆண்டவர் ஈசாக்கை கொடுக்கிறார், ஆவிக்குரிய சந்ததிகளை கொடுக்கிறார். Those who hate this world and lead their life, the Lord gives them Isaac and he gives them his generation. ఈ యొక్క లోకమును ద్వేషించి ఎవరైతే జీవించున్నారో అటువంటి వారికి ప్రభువు ఇస్సాకును ఆత్మీయ సంతానం ఇచ్చుచున్నారు. உடைய சந்ததிகள் ஆசీర్వదిக்கப்பட்டவர்களாய் இருப்பார்கள். Your posterity will be blessed. నీ యొక్క సంతానం ఆశీర్వదింపబడెదరు. அவர்கள் ஆவிக்குரிய மனுஷராய் இருப்பார்கள். They will be spiritual people. వారు ఆత్మీయమైన మనుషులుగా ఉండెదరు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. நான்காவதாக கொடுத்த ஆசீர்வாదம் என்ன? What is the fourth blessing? నాలుగవదిగా ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం ఏమిటి? 20వ వచనத்தை படிங்கள். Let's turn to 20th verse. 20వ వాక్యము. உன் சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்த உன்னதமான தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னான். இவனுக்கு ஆபிரகாம் எல்லாவற்றிலும் தசமபாகம் கொடுத்தான். And blessed be the most high God, which had delivered thine enemies into thine hand, and he gave him tithes of all. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். This is an important matter. ఇది ప్రాముఖ్యమైన విషయము. இந்த தேவன் அப்பத்தை கொடுக்கிறார், திராட்சரசத்தை கொடுக்கிறார். This God gives bread and wine. ఈ యొక్క దేవుడు రొట్టెను ద్రాక్షరసమునిచ్చిరి. சில பூமிக்குரிய நன்மைகளை கொடுக்கிறார். Some worldly material blessing he gives. కొన్ని భూ సంబంధమైన మేళ్ళనిచ్చిరి. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாய் உன் சத்துருக்களை உனக்கு அவர் கீழ்ப்படுத்துகிறார். Above all these things, he subdues your enemies. అన్నిటికి పైగా నీ యొక్క శత్రువులను నీకు లోపర్చును. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு சத்துரு உண்டு. Each one has an enemy. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక శత్రువు ఉన్నాడు. நெகேமியா 7వ అధ్యాయத்தில் நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we read in Nehemiah chapter 7? నెహెమ్యా 7వ అధ్యాయమందు ఏమి చదువుచున్నాము? அவன் வீட்டாரே அவனுடைய சத்துருக்கள் என்று அவனை படிக்கிறோம். We read that his own household are his enemies. అతని యొక్క ఇంటి వారే అతనికి శత్రువులని చదువుచున్నాము. இயேசு கிறிஸ்துவும் கூட அதை குறித்து சொல்லுகிறார். Even Jesus was referring to that. యేసుక్రీస్తు కూడా దీని గురించి చెప్పిరి. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును என் గాక. சத்துருவே, நான் விழுந்தால் நீ சந்தோஷப்படாதே. Oh my enemy, if I fall, do not rejoice. ఓ శత్రువా, నేను క్రింద పడినప్పుడు నువ్వు సంతోషించకుము. நான் விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பேன். Because even if I fall, I will rise. నేను క్రింద పడినను తిరిగి లేచెదను. இங்கே சொல்லப்பட்ட உன் சத்துரு யார்? Who is this enemy referred to here? ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి శత్రువు ఎవరైనా? அருமையான தேவ பிள்ளையே, உனக்கு விரோதமாயிருக்கிறதான சத்துருக்கள் எல்லாவற்றையும் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்கு கீழ்ப்படுத்த விரும்புகிறார். Beloved child of God, this Holy Spirit desires to subdue all those enemies who are against you. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, నీకు విరోధముగా లేచినటువంటి శత్రువులందరినీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు లోపరచుదురు. சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், உன் சத்துருக்களின் பிடரையை ஒப்பு கொடுக்கிறாராம். கழுத்தை அவனுக்கு பிடிச்சு கொடுக்கிறார், சாத்தானுடைய கழுத்தை. The psalmist says that he hands over the very neck of your enemy into your hands. కీర్తనకర్త ఇలాగనే చెప్పుచున్నాడు, శత్రువుల యొక్క మెడను పట్టి ఇచ్చుచున్నాడు. పరిగరిக்கப்படும் கடைசி சத்துரு மரணம். The last enemy to be destroyed is death.
నశింపజేయనటువంటి చివరి శత్రువు మరణమైనది. இந்த மெல்கிசதேக்கு நம்மோடு கூட இருந்தால், if this Melchizedek is with us, ఈ యొక్క మెల్కిసెదెకు మనతో కూడా ఉన్నారు. ఉన్నதமான தெய்வத்தின் ஆசீர்வாதம் நம்மோடு கூட இருந்தால், if the blessing of the Most High God is with us, సర్వోన్నతుడగు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం మనతో ఉండినప్పుడు நம்முடைய சத்துருக்களையே ஆண்டவர் நம்முடைய கையில கொடுத்துறாரா. our own enemies, the Lord hands them over into our మన యొక్క hands. శత్రువులనే ప్రభువు మన యొక్క చేతికి இந்த అప్పగించున్నారు. கூட்டத்தின் கடைசி பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம். We have come to the end of this meeting. ఈ కూటమి యొక్క చివరి భాగమునకు వచ్చినాము. உன்னுடைய சத்துருக்கள் யார்? உன்னுடைய சத்துருக்கள் யார்? Who are your enemies? నీ యొక్క శత్రువులు ఎవరై ఉన్నారు? உனக்கு விரோதமாய் போராடுகிற வல்லமைகள் என்ன? What are the powers that are struggling against you? నీకు విరోధముగా పోరాడినటువంటి శక్తులు கால்களை ఏమైనవి? மடக்கி தேவ சமூகத்திலே தரித்திருப்போமாக. Let us bow our knees and stay before the presence of the Lord. మనము మన యొక్క కాళ్ళు మడిచి దేవుని సన్నిధానమందు కనిపెట్టెదము. இதோ மெல்கிசதேக்கு நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறார். Behold, Melchizedek is before us. ఇదిగో మెల్కిసెదెకు మన మధ్యలో ఉన్నారు. யாரும் மற்ற எந்த வீணான காரியத்தை இப்போது சிந்திக்க வேண்டாம். Do not keep thinking about unnecessary things. మరి ఏ యొక్క కార్యమును కూడా మీరు చింతించకూడదు. இப்போது உன் சத்துருக்களை தேவன் உனக்கு கீழ்ப்படுத்துகிற நேரம். Now is the time where God is going to subdue your enemies. ఇప్పుడు నీ యొక్క శత్రువులను ప్రభువు నీకు లోపర్చే సమయము. அது ஒரு பாவமா இருக்கலாம். It could be a sin. అదొక పాపము కావచ్చును. அது ஒரு வியாதியா இருக்கலாம். It could be a sickness. అది వ్యాధి కావచ్చును. அது ஒரு பயத்தின் ஆவியா இருக்கலாம். It could be a spirit of fear. అది భయము ఆత్మ కావచ్చును. அது ஒரு பிசாசின் போராட்டமா இருக்கலாம். It could be a struggle with a demon. అది సాతాను పోరాటమైండును. இதோ மெல்கிசதேக்கு நம்முடைய மத்தியில வந்திருக்கிறார். Behold, Melchizedek is in the midst of us. ఇదిగో మెల్కిసెదెకు మన మధ్యలో ஆபிரகாமே, உன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படி இதோ மெல்கிசதேக்கு இங்கே வந்திருக்கிறார். Oh Abraham, in order to bless you, Melchizedek has come over here. అబ్రహామాని ఆశీర్వదించుటకు మెల్కిసెదెకు వచ్చినారు. உன்னுடைய சத்துருக்கள் யார்? Who are your enemies? నీ యొక్క శత్రువు ఎవరైనారు? உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு விரோதமாக எழும்புகிற வல்லமை எது? What are the powers rising up against your spiritual life? నీ ఆత్మీయ జీవితమునకు విరోధముగా లేచు శక్తి இதோ ఏమైనది? கர்த்தர் உனக்கு கீழ்ப்படுத்துகிற நேரம் இதுதான். Behold, this is the time when God is subduing them. ప్రభువు నీ శత్రువుడు నీకు లోపర్చే సమయమైనది. கர்த்தர் கொடுக்கிற வல்லமையில பலப்படு. Be strengthened in the power that the Lord is giving you. దేవుడిచ్చే శక్తి ఎంతో బలం పొందుము. இன்றைக்கு சாத்தானை கர்த்தர் உனக்கு கீழ்ப்படுத்துகிறார். The Lord is going to subdue the devil today. నేడు సాతాను ప్రభువు నీకు లోపరుచున్నారు. நீ ஜெயாலியாய் மாறப்போகிறாய். You are going to be victorious. నీవు జయవీరునిగా మార్చబడదువు. இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெயம் உன்னுடைய ஜெயம். The victory of Jesus belongs to you. యేసుక్రీస్తు యొక్క జయము నీ జయమైనది. இன்றைக்கு உன்னுடைய தோல்வியை கர்த்தர் ஜெயமாய் மாற்றுவார். The Lord is changing Hallelujah. your defeat to victory. నీ యొక్క అపజయమును జయముగా ప్రభువు మార్చివేయును. இதோ சாத்தானுடைய பிடரியை நீ பிடித்துக்கொள். Behold, hold on to the nape of the neck of the devil. సాతాను యొక్క మెడను నీవు పట్టుకొనుము. உன் தேவன் சாத்தானை உனக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறான். Your God is handing over the devil into your Amen. hands. సాతాను ప్రభువు నీకు అప్పగించున్నాడు. நீ மௌனமாய் இருக்க வேண்டாம். You should not be silent. నువ్వు మౌనముగా ఉండకుము. நீ வந்த வண்ணமாய் திரும்பி போவதில்லை. You will not be the way that you came. వచ్చినట్టు తిరిగి వెళ్ళకూడదు. ஜெயத்தின் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். The God of victory, if He is there with you, జయించిన దేవుడు మనతో ఉన్నారు. பவுல் சொல்லுகிறார், ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Paul says, praise be unto God who gives us victory. Hallelujah. దేవునిచ్చిన దేవునికని పౌలు చెప్పిరి. ஆம், பரிசுத்த ஆவியோடு சேர்த்து கொள்ளுங்கள். Join with the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో మీరు చేరుకొనుడి. விசுவாசத்துல ஜெயமடைங்கள். ஹalleluya. In faith receive victory. మీరు విశ్వాసంతో జయము పొందుడి. வியாதியை எதிர்த்து நில்லுங்கள். To withstand the sickness. మీరు వ్యాధిని ఎదిరించుడి. போராட்டங்களை எதிர்த்து நில்லுங்கள். Resist the struggles. పోరాటములను ஹalleluya. ఎదిరించుడి. கர்த்தர் தன்னுடைய ஜெயத்தை நம்ம மேல் அனுப்பிக் கொண்டே இருக்கிறார். The Lord is coming Hallelujah. to send us victory Amen. over ప్రభు you. తన జయమును మనకు పంపుచున్నారు. இது ஜெயமெடுக்கிற நேரம். A time when you are victorious. ఇది జయమునిచ్చే సమయం. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயமெடுங்கள். In the name of Jesus there is Hallelujah. యేసు victory. నామములో జయము పొందుడి. சாத்தானை விரட்டுங்கள். Destroy Satan. Hallelujah. అపవాదిని ஓ, త్రోసివేయుడి. வல்லமை 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 வல்லமை. ஹalleluya. ஆமென். ஜெயம் ஜெயம் ஹalleluya. ஜெயம் ஜெயம் இப்போதும் ஜெயம் 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 இப்போதும் ஈசுநாதன் நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஈசுநாதன் நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் ஹல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயம் ஜெயம் ஹல்லேலூயா வல்லமை வல்லமை. ஈசுநாதன் நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும் ஈசுநாதன் நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம்
இதோ 5 ராஜாக்கள் அவனுக்கு முன்பாக நிற்கிறார்கள். 5 kings are standing before him. அவர்கள் யார்? Who are they? இவர்கள் தான் லோத்தை சிறைப்பிடித்தவர்கள். They are the ones who took Lot captive. இதோ உனக்கு நிற்கிறது முன்பாய் நிற்கிற அந்த வல்லமை, பொல்லாத வல்லமை யார்? Who is that wicked spirit before you? உன்னுடைய பிள்ளைகளை சிறைப்பிடித்த வல்லமையா இருக்கலாம். The power that takes into captive your children. 5 ராஜாவா இருக்கலாம். Can be 5 kings. நீ ஆபிரகாம். You are Abraham. கர்த்தர் உன்னை அழைத்தார். The Lord called you. நீ ஆபிரகாம். You are Abraham. மகிமையின் தேவனை நீ கண்டாய். You saw the God of glory. உன் தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். Your God is almighty. எழும்பு. Rise. சத்துருக்களை மேற்கொள். Overcome the enemy. சத்துருக்களை அதட்டு. Rebuke the enemy. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. ஜெயம் ஜெயம் Hallelujah. ஜெயம் ஜெயம். Oh, come on, come on, come on. எப்போதும் நீதினாலே நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும். Hallelujah. நீதினாலே நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும். ஜெயம் ஜெயம் ஹalleluya ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும். ஜெயம் ஜெயம் ஹalleluya ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும். நீதினாலே நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும். நீதினாலே நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும். ஜெயம் ஜெயம் ஹalleluya ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும். ஜெயம் ஜெயம் ஹalleluya Hallelujah. Hallelujah. நீதினாலே நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும். நீதினாலே நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும். நீதினாலே நாமத்திற்கு ஜெயம் ஜெயம் எப்போதும். Hallelujah. 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 சிலுவையிலே இயேசு மரித்த பொழுது, When Jesus died on the cross, சாத்தாண்டிய தலையை நசுக்கி போட்டார். he bruised the head of Satan. எனவேதான் நம்ம தைரியமா இருக்கிறோம். Therefore we are bold. என் இயேசு சாத்தான் தலையை நசுக்கினார். My Jesus bruised the head of Satan. கடைசி நிமிஷத்துக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். We have come to the last moments. இன்னும் உனக்கு விரோதமாய் சத்துரு இருக்கிறதை நீ காண்கிறாயா? Are you still seeing enemies against you? அது ஒரு மனுஷனாக கூட வரலாம். It can come like a man. அது ஒரு மனுஷியாக வரலாம். It can be a woman. அது ஏதோ ஒரு பொருளாக இருக்கலாம். It can be a material. ஒரு வல்லமையா இருக்கலாம். It can be a power. பயப்படாதே. Be not afraid. இன்றைக்கு Today தேவன் அதை உனக்கு கீழ்ப்படுத்துகிறார். God is subduing it to you. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் எடுப்பாயாக. In the name of Jesus be victorious. ஜெயம் எடுப்பேன், நாம் ஜெயம் எடுப்பேன். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் எடுப்பேன். ஜெயம் எடுப்பேன், நாம் ஜெயம் எடுப்பேன். ஆமென். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் எடுப்பேன். ஜெயம் எடுப்பேன், நாம் ஜெயம் எடுப்பேன். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் எடுப்பேன். ஆமென். ஜெயம் எடுப்பேன், நாம் ஜெயம் எடுப்பேன். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் எடுப்பேன். ஜெயம் எடுப்பேன், நாம் ஜெயம் எடுப்பேன். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் எடுப்பேன். Hallelujah. 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 Amen. இனி உனக்கு அந்த பேரா வேண்டுமா? பேரா என்ற ராஜா வேண்டுமா? Do you want Bera the king? இன்றைக்கோடு அவனுக்கு ஒரு முழுக்கு போட்டு விடுங்கள். Put a full stop to that. திரும்புங்கள். மெல்கிசேதேக்கு பக்கம் திரும்புங்கள். Turn around. ஆமென். கர்த்தர் பக்கம் திரும்புங்கள். Turn around. கர்த்தருடைய கைகளை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். Hold on to the hands of the Lord. நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். You will be blessed. உன்னதமான தெய்வத்தின் ஆசீர்வாதம் The blessing of the Most High God. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் In the name of Jesus. இந்த ஜனத்தின் மேல் தங்கி இருப்பதாக. Let it be upon this people. உன்னதமான தெய்வத்தின் ஆசீர்வாதங்கள் The blessing of the Most High God. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் In the name of Jesus. இந்த ஜனத்தின் மேல் தங்கி இருப்பதாக. Be it upon this people. ஆமென். விசுவாசத்தோடு கடந்து செல்லுங்கள். Return in faith. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ஹalleluya. praise the lord, praise the lord. ஜெபிப்போம். அன்பான பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான கால வேளைக்காக நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. உடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் உடைய சமூகத்திலே கடந்து வரோம். உடைய சமூகத்தை அனுபவிக்கும், உடைய சமூகத்தின் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும். கத்திரங்களுக்கு உதவிச்சது எப்படினால நாங்களுமே துதிக்கிறோம். கத்திரங்களோடு பேசினதான நல்ல வார்த்தைகளுக்காக, நல்ல ஆலோசனைகளுக்காக நாங்களுமே துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அந்த லோத்து நீதிமானாக இருந்தாலும் அவன் மறுக்கிற மத்தியிலே போய் வாசம் பண்ணினான். அவனை அந்த 5 ராஜாக்கள் பிடித்து கொண்டு போனார்கள், அவனை சிறைப்படுத்தினார்கள் கர்த்தாவே.
நாங்கள் கர்த்தாவே இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் பரிசுத்தவான்களை விட்டு பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியத்தை விட்டு தூரமாய் போகக்கூடாது கர்த்தாவே. அப்படி இருந்தால் பிசாசானவங்களை பிடித்து கொண்டு போய்விடுவான் ஆண்டவரே. நாங்கள் ஞானமாய் நடந்து கொள்ள கிருபையை தாரும். இதை அறிந்ததான ஆபிரகாம் போய் அவனையும் அவனுக்குண்டான எல்லாவற்றையும் திருப்பி கொண்டு வந்தான் கர்த்தாவே. அந்த ஆபிரகாமின் ஆவி எங்களுக்கு தாரும் ஆண்டவரே. ஆபிரகாமை போல நாங்களும் கர்த்தாவே இந்த சத்துருக்களை ஜெயிக்கக்கூடிய வல்லமை அதிகாரத்தை கர்த்தர்களுக்கு தந்திருக்கிறீர். நாங்கள் அதை பயன்படுத்தக்கத்த கிருபையை தாரும் ஆண்டவரே. ஆபிரகாமை சந்திக்க 2 கர்த்தாவே ராஜாக்கள் வந்தார்கள். அதில் ஒன்று சோதோமின் ராஜா. சோதோம் என்றால் உலகம், அவன் பேரா கர்த்தாவே. ஆண்டவரே அந்த அந்த பிசாசு வந்து கர்த்தாவே அவனிடம் ஆண்டவரே ஆத்துமாக்களை எனக்கு கொடு, பொருட்களை தருகிறேன் சொன்னான் ஆண்டவரே. இந்த ஆத்துமாக்களாகிய நாங்கள் விலையேற பெற்றவர்கள் கர்த்தாவே. பிசாசு கொடுக்கிறதான எந்த பொருளும் எங்களுக்கு வேண்டாம். அவனுடைய காரியங்கள் எதுவும் வேண்டாம் ஆண்டவரே. அவனுடைய வல்லமையை அடித்து போடுவேனுமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நாங்கள் உம்முடையவர்கள். எங்களுடைய ஆத்துமாக்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள கர்த்ததாமே விசேஷித்த ஞானத்தையும் கிருபை ஒவ்வொருவருக்கும் தர வேணுமா ஜெபிக்கிறோம். 2வது ஒரு ராஜா வந்து கர்த்தாவே ஆபிரகாமை ஆசீர்வதிக்கிறார் கர்த்தாவே. அவர் பரிசுத்தாவியனர் ஆண்டவரே. பரிசுத்தாவியனர் கர்த்தாவே அப்பத்தை கர்த்தா கொடுத்து ஆசீர்வதித்ததை காண்கிறோம். அந்த அப்பம் என்றால் கர்த்தாவே நானே உன் ஜீவாப்பம் என்று சொன்னீரே. அப்பமாகிய நீர் எங்களுக்கு இருந்தால் போதும் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே கிறிஸ்துவே எங்களுக்கு தந்திருக்கிறபடினால நாங்கள் நன்றியோடுமே துதிக்கிறோம். எப்போதும் அனுபவித்துக் கொள்ள கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபையை தரும். அது ஆழமான சத்தியம் என்றும் கேட்டோம் கர்த்தாவே. இந்த நாட்களில் ஆழமான சத்தியங்களை கர்த்தர் எங்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறீர். அந்த சத்தியத்திற்கு கேட்டதான ஜீவியம் செய்ய கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபையை தருவனுமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. திராட்சை ரசத்தையும் கொடுத்தீர் ஆண்டவரே. அது பரிசுத்தாவினால் உண்டாகும் சந்தோஷம் என்று கேட்டோம். பரிசுத்தாவின் சந்தோஷத்தை ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் அனுபவிக்க கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுக்க உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். உலக கர்த்தா பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களை உடைய ஜனங்களுக்கு கொடுக்கிறீர் கர்த்தாவே. எங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். அது மட்டுமல்ல கர்த்தாவே எங்களுடைய சத்துருக்களை கர்த்தாவே எங்களை கீழ்ப்படுத்த முடியாது. இந்த கால வேளையிலும் நீர் எங்களுடைய மத்தியிலே கடந்து வந்தபடினாலுமே துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. சத்துருக்களை எங்களை மேற்கொள்ளும் எல்லாவற்றையும் இந்த வேளையிலே கர்த்தர் கீழ்ப்படுத்தினபடினால கர்த்தர் எங்களுக்கு தந்த ஜெயத்திற்காக நன்றியோடு நாங்களும் துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. கேட்டதான எல்லா சத்தியங்களுக்காக நாங்களும் துதிக்கிறோம். சத்தியத்திற்கு ஏற்றவாறு நாங்கள் ஜீவித்து கர்த்தாவே நீர் வரும்போது ஒரு நாய்களும் கைவிடப்பட்டு போகாதபடிக்கு சத்தியத்தின்படி ஜீவித்துமை சந்திக்க கர்த்தர் எங்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் உதவிச்சு இயேசு நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். இன்றைக்கும் பாய்ஸ் ட்ராக்ஸ் தருவாங்க. ஆளுக்கு 5 வாங்கிட்டு போங்க. மேலே கூட வாங்கிக்கலாம். பாய்ஸ் தருவாங்க. நீங்க போறதுக்குள்ள கொடுத்துருங்க. ட்ராக்ஸ் உள்ளவங்களுக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதி கன மகிமை கர்த்தருக்கே கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தவானுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடு அவருடைய வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஸ்தோத்திரம்.